Chỗ nào nhở? Bên trái nào? Bạn chụp cả cái màn hình này tôi chỉ cho. Bạn gọi FaceTime đấy. À quên, gọi video đấy. Đâu? Ở bên tay trái bạn ơi. Chỗ nào? Nhìn thấy không? Đúng rồi, cái con người đấy, bạn díu vào đấy. Cái nào con người? Đây á? Đấy đúng rồi. Bấm rồi. Đúng rồi, bạn díu ở cái góc dưới nhất đấy. Góc chỗ nào? Đây á? Đấy, góc dưới nhất của nó có một cái đấy. Đấy đúng rồi. Này. Xem phải playlist 2 không? Không phải. À playlist 2 gì? Ok. Thế bạn ấn vào đấy. Rồi. Rồi. Được rồi. Đâu rồi? Xong chưa? Nhìn được chưa? study IELTS. Xin chào tất cả các bạn khán giả yêu quý lại đang đến với khung giờ quen thuộc của Now It's Time to Study IELTS. Đây là khung giờ livestream vào mỗi buổi tối từ 20 giờ 30 phút cho đến 11 giờ từ thứ hai cho đến chủ nhật hàng tuần trưa ngày thứ bảy. Và đây sẽ là khung giờ mà dành cho các bạn có thể cùng với tụi mình xem lại những cái đoạn video, những cái chương trình chuyên về IELTS và những chương trình mình làm về tiếng Anh ở trong suốt mấy năm vừa qua. IELTS FACE-OFF rất là vui khi mà được đồng hành cùng với các bạn trẻ trong cái hành trình chinh phục tiếng Anh, chinh phục ngoại ngữ và chinh phục IELTS và nhiều những kỹ năng khác nữa. Hôm nay đã là tối thứ ba rồi, chúng ta đã đến với
buổi tối thứ ba ngày 16 tháng 8, giữa tháng 8 rồi. Và mình thấy là cũng rải rác đây đó, cũng có rất là nhiều những cái trường cũng đã đi học trở lại rồi. Không biết các bạn thì như thế nào, đã đi học trở lại chưa, và cái hành trình của mình cho những cái thời gian sắp tới, cả một năm học là dài lắm á, nhưng mà cũng rất là vui. Mình nhớ hồi đó mình đi học trung học hay là đi học đại học thì hoặc là học cao học nữa, thì cứ mỗi một lần mà chuẩn bị cho một năm học mới là háo hức lắm, phải chuẩn bị đủ thứ như là sổ nè, bút, bởi vì mình thực ra cũng rất là kỹ trong cái việc là ghi chép và take note mọi thứ á, cho nên là mình cũng dành rất là nhiều thời gian để đi mua những cái dụng cụ đó hoặc là tìm sách tham khảo. Và quan trọng nhất là đi học là được gặp lại bạn bè và cho mình một cái mục tiêu mới để cố gắng. Mình nghĩ như vậy, mình nghĩ là một cái mục tiêu thì là luôn luôn là những cái thứ mà hành trang mà mình cần mang theo, bởi vì nếu mà không có mục tiêu thì chán lắm, đúng không ạ? Và tháng 8 rồi, gần sang tháng 9, những cái tháng cuối cùng của năm, ngay cả team IELTS FACE-OFF và đội ngũ của tụi mình cũng đang trong cái giai đoạn nước rút cho rất là nhiều những cái dự án mùa 10, mùa 11, rồi những cái hạ tầng mới, rồi những cái chuyến đi, rồi kết nối với mọi người ở khắp nơi nữa, và những cái cách thức sản xuất chương trình như thế nào nữa. Mong là sẽ có những bạn đang theo dõi chương trình mà cũng có máu làm producer, làm nhà sản xuất nội dung thì có thể cùng với mình để tham gia vào những cái dự án sắp tới bằng cách apply vào IELTS FACE-OFF các bạn nhé. IELTS FACE-OFF vtv7@gmail.com. Nếu mà các bạn có CV hoặc là bạn có nguyện vọng hoặc là muốn chia sẻ hoặc là muốn trở thành một thành viên của crew thì có thể apply bằng cách gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ vừa rồi nha. IELTS FACE-OFF vtv7@gmail.com. Ok, còn bây giờ thì hãy cùng xem buổi tối ngày hôm nay tụi mình sẽ có những cái gì hay ho nào. Ok, các bạn đang theo dõi và có thể thấy là trong buổi tối nay thì sẽ có một cái playlist với rất là nhiều những cái thực đơn, có nhiều món ngon để gửi đến các bạn khán giả. Chúng ta sẽ đến với một chủ đề career cùng với MC Anh Duy, và chúng ta sẽ gặp lại MC Thu Hương. Bữa trước một bạn nhớ là MC Gabi Tạ đó, mình cũng có nhắn tin cho Hương và Hương cũng rất là vui. Ngoài ra thì chúng ta sẽ gặp lại Đặng Tùng ở trong một cái bài giảng full Musketeer rất là hấp dẫn. Chúng ta sẽ gặp cô nàng Thảo Tâm, mới 15 tuổi thôi, đây là vòng bán kết của IF Challenge. Chúng ta sẽ gặp cả Thiện, Khiêm, chúng ta sẽ gặp Khánh Vy. Thiện, Khiêm thì đến với An Giang, còn Khánh Vy sẽ nói với chúng ta một câu chuyện rất là deep và cũng rất là hay. Và chúng ta cũng sẽ được tắm ở trong ngôn ngữ tiếng Anh ở trong show buổi tối ngày hôm nay. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ thì ngay lập tức chúng ta sẽ cùng đến với Musketeer Zone, và Musketeer Zone của buổi tối hôm nay sẽ là Đặng Tùng nha. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau đây. Now it's time to study IELTS. Các bạn đang quay trở lại cùng với Now It's Time to Study IELTS. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng giấy bút chưa? Lý do mà sao mà chúng ta lại phải đến từ 1 đến 8 đến 9 đến 10 trở lại để cho các bạn sẵn sàng nhất. Đó. Tụi mình mới một cái viết này. Ngòi mực của nó rất là nhỏ luôn á. Nhỏ xíu luôn á, và viết rất là thích. Đó, cho nên là mình cũng đã viết chuẩn bị sẵn sàng ở đây rồi. Đó, các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hãy cùng với tụi mình sẽ bước vào lớp học đầu tiên của ngày hôm nay. Và lớp học của ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một cái kỹ năng speaking. Speaking là một cái kỹ năng mà rất là nhiều bạn thích và cảm thấy là mình nói giỏi thì khi mà mình giao tiếp quốc tế, rồi mình gặp bạn bè hoặc là ở trong bất kỳ một cái môi trường nào, từ là trong môi trường học tập hay là môi trường làm việc hay là những cái môi trường giao lưu khác, thì bạn đều có thể có được sự tự tin tốt nhất. Còn cụ thể ở bài Speaking IELTS thì đó lại là một cái nỗi kinh hoàng của nhiều bạn, bởi vì là nhiều bạn không biết là làm sao để có thể nói trôi chảy, rồi cái thư viện đề của nó quá đa dạng, làm sao tôi có thể generate ideas để có thể develop một cái bài full speaking in IELTS. Đó sẽ là một trong những cái thứ mà rất là nhiều bạn đau đầu, rất là nhiều bạn hỏi, ngày nào cũng có bạn hỏi hết. Và đó cũng là lý do mà chúng ta sẽ xem lại cái video này, video của Musketeer Đặng Tùng. Rất là dễ hiểu nha, cực kỳ dễ hiểu để cho các bạn có được những cái kỹ năng tốt nhất để có thể phát triển ý ở trong bài nói speaking dù là dạng đề nào đi chăng nữa. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đã đến với IELTS Musketeer Zone và mình là Tùng.
Trong cái phần này thì mình cùng anh Đăng sẽ chia sẻ với các bạn rất là nhiều tips hữu ích về kỳ thi IELTS. Anh Đăng sẽ chia sẻ về writing, còn mình sẽ chia sẻ về speaking. Và chào mừng các bạn đến với số đầu tiên của speaking. Trong hôm nay mình thấy rất là hợp lý khi mà chúng ta giải quyết một vấn đề rất là lớn trong IELTS speaking, đó là cách để phát triển ý tưởng trong một cái câu nói. Bởi vì các bạn biết là yếu tố đầu tiên khi mà người ta chấm IELTS speaking đó là fluency, đúng không? Nó độ trôi chảy. Mà muốn có độ trôi chảy thì chúng ta không thể nói kiểu một câu được, mà chúng ta phải trả lời lại kiểu dùng 2 đến 3 câu gì đấy. Thế làm thế nào để chúng ta nói được 2 đến 3 câu đó, đúng không? Làm thế nào để chúng ta phát triển ý tưởng tiếp? Bởi vì bình thường là các bạn cảm thấy là sau khi trả lời xong một câu là kiểu rất là bí ý, đúng không? Và để mà phát triển được ý tưởng ấy thì các bạn nên nghĩ đến một câu trả lời trong speaking, nó bao gồm 2 phần. Nó 2 phần chính. Thứ nhất là phần information. Okay, mình xin phép tắt là info nhá. Yeah, information. Và cái thứ hai ấy, đó là phần discussion. Alright. Tức là như thế này, khi mà giám khảo hỏi chúng ta một câu thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải trả lời cái câu đó là dùng cái phần information, đúng không? Chúng ta đưa ra thông tin về những cái gì mà giám khảo hỏi. Giả sử bảo là em ăn cơm chưa, mình bảo em ăn cơm rồi, đấy là phần information. Bảo là em là học sinh, em đang đi làm, cái câu mà kiểu em đang đi làm, đấy là phần information. Ok, nhưng chúng ta nên có thêm một cái phần discussion đằng sau cái phần information đấy để chúng ta thảo luận về cái thông tin đó. Giả sử các bạn nói thêm một chút về trường học của mình, nói thêm một chút về cái công việc của mình, không cần quá dài nhưng mà ít ra cũng phải được thêm khoảng 2-3 câu, đúng không? Thế thì làm thế nào để chúng ta có được một cái phần discussion nó hợp lý, đúng không? Thì nếu nhá, mình theo cái quy tắc này, nếu mà cái topic đấy là cái topic mà bạn rất là đam mê chẳng hạn, đúng không? Nó đúng cái lãnh thổ của bạn luôn thì bạn cứ freestyle thôi. Bạn cứ nói bất cứ cái gì mà bạn nói, bởi vì mình biết chắc chắn là nếu mà đó là topic bạn thích thì các bạn sẽ có rất là nhiều ý tưởng. Tuy nhiên này, đôi khi hoặc là đa phần chúng ta gặp những cái topic mà nó hơi khó, đúng không? Hoặc là những câu hỏi mà chúng ta thường ít người hỏi chúng ta thì không biết là discuss kiểu gì, biết trả lời thôi, đúng không? Đấy, em thích xem tivi không, bảo biết là em thích xem thôi, đúng không? Thì bây giờ nhá, chúng ta có một số, mình sẽ liệt kê ra 4 cái cách để chúng ta có thể phát triển ý tưởng như sau, gọi là để chữa câm luôn, đúng không? Trong bài thi IELTS speaking. Cách thứ nhất ấy, đó là lấy một ví dụ, example. Ok. Tức là như thế này, ví dụ là những cái gì mà nó thật là sự là nó thân thương với mình. Thế thì khi mà mình nói sang các cái đấy thì chắc chắn mình sẽ có nhiều thứ để nói hơn. Giả sử các bạn gặp phải một cái chủ đề nó rất là chung chung, như là kiểu hobby chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là sở thích của em là gì? Đấy. So, what are your hobbies? Hoặc là what do you do in your free time? Đúng không? Thì các bạn bảo là em thích đọc, được chưa? Ví dụ giả sử các bạn bảo là okay, so I like to read in my free time, đúng không? Thế nếu mà các bạn thích đọc ấy thì chúng ta nếu mà giải thích về tại sao chúng ta thích đọc thì nó hơi khó, nhưng mà thay vào đó các bạn có thể nói là ok, cái quyển mà em rất là thích là quyển này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có nhiều thứ hơn, bởi vì trong quyển sách nó có rất là nhiều nội dung, cảm xúc của bạn về quyển sách đấy nó như thế nào, các bạn có thể nói rất là nhiều, được chưa? Tất nhiên này, khi mà chúng ta đưa ra một ví dụ như vậy thì để làm cho cái technique này nó tròn trịa hơn ấy, thì chúng ta không nên nói những câu kiểu khô khan như là for example, for instance. Chúng ta nói những cái cách gì nó hay hơn một chút. Và một trong những cái cách mà mình rất là hay dùng ấy, đó là một thứ mà em thích từ bé đến giờ là đấy. Nghe cái đấy mà dịch ra tiếng Anh thì hơi buồn cười, nhưng mà nếu mà các bạn dùng cái câu của nó trong tiếng Anh, cái bản tương đương nó rất là hay, đó là one of my perennial favorites đấy, is cái quyển này, được chưa? Thế bạn thấy là ngay cái câu mà chúng ta dẫn vào ví dụ thôi nó cũng sẽ rất là gây ấn tượng với cả giám khảo, đúng không? Đấy, ví dụ như kiểu do you have any hobbies? Oh yeah, I like reading and one of my perennial favorites is The Hunger Games chẳng hạn, đúng không? Một quyển sách mà em thích nhất từ trước đến nay đó là Hunger Games. Perennial có nghĩa là kiểu từ trước tới nay, được chưa? Và yeah, các bạn có thể nói thêm về Hunger Games, kiểu the story is about một cô gái đánh nhau với 2-3 thằng khác, đúng không? Đấy, become a champion, something like that. Nhưng mà cái câu dẫn vào, đúng không? Nó đã hay rồi, và khi mà các bạn dẫn vào ví dụ các bạn chỉ cần nói thêm khoảng 1-2 câu nữa thôi, đúng không? So, perfect. Yeah. Vậy technique đầu tiên nhá, đó là give an example. Technique thứ hai này, đó là mình sẽ nói về các cái lợi ích, benefits. Alright, đúng không? Và chúng ta nên nói về các cái lợi ích ấy khi mà các bạn nghe thấy một số các cái từ như là cái này nó có necessary hay không này, đúng không? Hoặc là cái này nó có important hay không này, được chưa? Alright, thế khi mà các bạn nghe thì giám khảo hỏi câu đấy, cái việc này nó có necessary không, việc này nó có important không, đúng không? Chúng ta sẽ đánh với cái benefit. Đấy. Và benefit thì mình nghĩ là nó có 2 loại benefit chính thôi. Đấy, thứ nhất ấy, đó là chúng ta có physical benefits, đúng không? Tức là lợi ích về mặt kiểu như là thể chất đấy, nó giúp chúng ta khỏe hơn. Và tất nhiên cái lợi ích thứ hai thì nó sẽ là lợi ích về tâm hồn, mental or spiritual benefits.
Được chưa? Vậy khi mà các bạn nói về physical benefit, chắc là cái câu hỏi nó phải hỏi về một cái hoạt động chân tay gì đó, đúng không? Giả sử như là do you think people need to do sports, đúng không? Em nghĩ rằng người ta có nên tập thể thao không? Hoặc là do you think walking is important, đúng không? Em nghĩ rằng đi bộ nó có quan trọng không? Thì chúng ta có thể đánh về physical benefit. Đấy. Và trong cái physical benefit thì các bạn nên biết một số các cụm từ để nói là kiểu giữ vóc dáng hoặc là có một cơ thể nó khỏe mạnh hơn, đúng không? Thì nó có 3 từ mà mình hay dùng phổ biến nhé. Thứ nhất này đó là từ keep fit. Okay. Các bạn đừng nói từ fit này là âm y dài nhé, rất nhiều bạn đọc là keep fit. Đấy, cái này không phải feet, feet là chân rồi, đúng không? Đấy, chúng ta đọc rất là nhanh thôi, fit. Đấy, và hơi trùng giọng xuống một chút. Đấy, so keep fit. Một số người thì hay dùng cái từ này là stay in shape. Alright. Yeah, stay in shape. Và cũng có rất là nhiều học sinh của mình thì dùng cái này đó là get lean. Đấy. In shape thì các bạn có thể dễ dàng hiểu được nó là kiểu vóc dáng, đúng không? Hình dáng, đúng không? Còn get lean, lean ở đây từ rất là hay. Lean nghĩa đen của nó có nghĩa là không có mỡ, kiểu nạc ấy, kiểu thịt nạc là lean meat, đúng không? Đấy, get lean là kiểu để cho người nó nạc hơn, đúng không? Ví dụ như mình bao giờ cũng đang cố gắng để get lean. Đấy. Ví dụ bạn có thể nói là kiểu what are your hobbies, đúng không? Các bạn có thể nói là okay, so I like to play sports and I think sports is a wonderful way to get lean. Thế thôi, đúng không? Thế thêm một câu rất là hay rồi. Và cái thứ hai đó là lợi ích về tinh thần, đúng không? Lợi ích về tinh thần thì nó có rất nhiều thứ, được chưa? Các bạn có thể nói về kiểu một cách để thư giãn ấy, đúng không? Quan trọng là chúng ta dùng cái từ thư giãn gì nó hay một chút. Thì mình có một số các cái idiom các bạn có thể dùng để thay cho cái từ relax, đúng không? Relax thì hơi chán, các bạn có thể dùng cái gì nó fun hơn một chút. Giả sử như là kiểu xõa sợi, đúng không? Trong tiếng Việt có từ xõa sợi và xõa tiếng Anh là xõa tiếng Việt luôn. Xõa là kiểu buộc tóc xuống, đúng không? Đơn giản nó thành ngữ let my hair down. Được chưa? Ui rồi, dễ cực kỳ luôn. Xõa tiếng Anh và xõa tiếng Việt giống y hệt nhau mà. Yeah, let my hair down. Ví dụ các bạn có thể nói là kiểu okay, so I like to read books and I think reading books is a fantastic way to let my hair down, đúng không? And chill. Thế thôi. Các bạn cũng có thể dùng cái giống trong tiếng Việt đó là gì nhỉ? Ngoài cái xõa chúng ta còn dùng kiểu xả hơi, đúng không? Tiếng Anh cũng có xả hơi luôn. Các bạn đoán được từ hơi là từ gì không? Không phải gas, gas ấy hơi mạnh quá. Đây là hơi mà hơi nước thôi, nó là steam, đúng không? Cái thành ngữ đây nó là blow off some steam. Alright. Yeah. Đấy, vậy các bạn có thể nói là em thích làm cái đấy và cái đấy nó là một cái cách rất là tuyệt vời để blow off some steam. Rất là đơn giản, đúng không? Và có những cái lợi ích ấy mà nó còn có thể phối giữa physical và mental. Ông giả sử kiểu đi bộ ấy, các bạn có thể nói là okay, so I love walking and I think walking is a fantastic way to stay in shape, đúng không? And in addition, right, it also helps me to blow off some steam after a hard working day. Như vậy, đúng không? Rất là đơn giản, tới 3 câu đơn giản thế là gì, nó đánh về benefits xong luôn, đúng không? Và nếu mà các bạn cảm thấy những cái này nó hơi khó nhớ, hoặc hôm nay chúng ta có hơi nhiều kiến thức một chút, đúng không? Mình dạy cho các bạn đúng một cái thôi, đúng một thứ thôi để các bạn nói hết về benefits, đúng không? Đó là một cái câu nó không hẳn là đi idiom lắm. Đấy, nhưng mà một câu nói trong văn nói như này, đó là câu do wonders for. Okay, do wonders for. Do wonders for nó có nghĩa là kiểu có ích cho cái gì đấy, benefit something. Được chưa? Vậy nếu các bạn muốn nói, các bạn giám khảo hỏi bạn câu gì nhỉ? Is learning languages important? Vậy là học ngôn ngữ có quan trọng không, đúng không? Bạn sẽ rồi, absolutely. Và cái câu đầu tiên bạn cho luôn, I think learning a second language definitely does wonders for our personal development, chẳng hạn, đúng không? Đấy, nó rất là có ích cho cái gì đấy. Và các bạn chỉ cần thay từ benefit thành do wonders for. Alright, tạo cái thói quen đấy nhá, cứ có benefit phát thay luôn bằng do wonders for. Được chưa? Ví dụ như là kiểu languages do wonders for children's cognitive development, đúng không? Playing sports does wonders for my health. Đơn giản thế thôi, đúng không? Ta luyện cái từ này nhiều nha, từ rất là dễ dùng luôn và nghe rất là sướng, đúng không? Sướng quá làm gì nữa. Đâu. Và chúng ta đã đi qua 2 cách rồi, đúng không? Rất là hữu dụng này. Nếu bạn muốn phát triển ý tưởng, đầu tiên các bạn có thể đưa ra một cái ví dụ, đặc biệt nếu mà nó là một cái thứ thân thương với mình, đúng không? Và một cái câu mà mình sẽ dạy các bạn mình đã dạy các bạn để đưa ra ví dụ, đó là one of my perennial favorites is, đúng không? Đấy, một trong những cái mà em thích rồi từ tấm bé đến giờ, đúng không? Lúc nào em thích đó là cái này.
Được chưa? Cái thứ hai đó là benefits, và mình đã đưa cho các bạn là có physical cũng như là mental benefit tùy vào cái câu hỏi nó đang hỏi về cái gì, đúng không? Cái gì mà chân tay thì physical, cái gì mà kiểu deep tí, đúng không? Cái gì mà nó đầu óc tâm hồn tí là mental. Mà nếu mà các bạn không nhớ được cái physical và mental, các bạn có thể nhớ cái đầu tiên, bắt đầu hôm nay với một sự thay đổi rất lớn. Nó bé thôi nhưng mà ảnh hưởng rất lớn, đó là thay từ benefit thành do wonders for. Ok, vậy bên này nhá, ví dụ là one of my perennial favorites is, bên này lợi ích thì là do wonders for. Và đến cái cách thứ ba của mình, đây cũng là một cách mình rất là hay dùng, đó là popularity. Đấy, chúng ta nói về cái độ phổ biến của cái mà giám khảo đang hỏi mình. Giả sử giám khảo hỏi bạn là kiểu do you like to walk? Em có thích đi bộ không, đúng không? Mà bạn cảm thấy là walking là một cái thứ nó rất là phổ biến ở Việt Nam, thì các bạn cũng có thể nói về ok, ở Việt Nam rất là nhiều người đi bộ, đúng không? Không chỉ có em, được chưa? Và làm thế nào để chúng ta có thể dẫn ra cái câu đấy một cách nó hay một chút, thì các bạn có thể dùng cái từ dẫn nó sau, đó là for the most part này. Được chưa? For the most part người ta có thể dịch sang một cái câu tương đương trong tiếng Việt, đó là nhìn chung ấy, đúng không? Đa phần ấy, nhìn chung. Được chưa? For the most part thì người Việt Nam chẳng hạn, đúng không? Rất là big on walking. Cái từ big on ở đây là một từ mà thay thế cho từ like thôi các bạn ạ. Được chưa? Nó cứ giống từ like thôi. Đấy, nhưng mà nhìn nó khác đúng không? Nhìn nó rất là hay. Các bạn cứ nghĩ là nó giống kiểu keen on ấy, đúng không? Vậy thay vì là kiểu nói là I like walking không nhá, các bạn có thể nói là okay, so I love walking, and for the most part Vietnamese people are also very big on walking. When you go out on the street in the morning, you see lots of people walking around, doing exercise. Đúng không? Hoặc là các bạn có thể nói về các cái sở thích khác hoặc các cái chủ đề khác. Giả sử như là sưu tầm chẳng hạn, đúng không? Khi mà giám khảo hỏi bạn là ok, em thích sưu tầm không? Mà mình không thích sưu tầm thì mình có thể nói về độ phổ biến của sưu tầm ở Việt Nam, đúng không? You know, I'm not really a collector. Right? Kiểu do you like to collect things? No, I'm not really a collector. You know, for the most part, Vietnamese people are also not very big on collecting things. Okay, it's kind of boring, đúng không? Thế thôi rồi, cái này rất là dễ dùng, đúng không? Cái thứ hai, nếu mà bạn nói về một cái khái niệm gì đó, một cái loại cửa hàng chẳng hạn, hoặc một loại đồ ăn, đúng không? Các bạn có thể dùng một từ khác để miêu tả sự phổ biến, đó là từ ubiquitous. Ok, từ này các bạn nhớ đánh vần đúng nhá. Và cái đọc ấy thì các bạn thể đọc lướt, nó là nhớ vần chữ bích nhá, ubiquitous. Ok, ubiquitous nó có nghĩa là rất phổ biến, rất common. Giả sử giám khảo hỏi bạn là kiểu so what kind of food do you like to eat? Em thích ăn đồ ăn gì, đúng không? Mà mình nói là kiểu I love to eat street food. Em thích ăn đồ ăn đường phố, các bạn thể nói về độ phổ biến của đường phố. Đồ ăn đường phố, đúng không? Đó là and street food is quite ubiquitous in Vietnam. You know, every day, you know, on every street you can see street vendors selling all different kinds of street food. Đúng không? Rồi thế thôi. Ubiquitous nó sẽ cho các bạn ý tưởng để bạn nói thêm, được chưa? Rất phổ biến. Và còn một từ cuối cùng mà trong phổ biến mà mình muốn dạy các bạn, đó là những cái gì mà nó đang rất hot, rất là trào lưu. Đấy, chúng ta phải dùng một cái từ nó mạnh hơn một chút. Đấy, thì chúng ta có thể dùng cái từ này. Cái này gần như là một cái idiom, đó là all the rage. Ok, các bạn nhớ là có cái âm j ở cuối chữ rage nhé. Ok, so all the rage có nghĩa là đang rất là hot, được chưa? Ví dụ các bạn muốn đánh về độ phổ biến của một ca sĩ bạn nói, đúng không? Dùng kết hợp giữa example và popularity này. Ví dụ như này, what kind of music do you listen to? And các bạn có thể nói là so my favorite genre is pop, and one of my perennial favorite singers is Sơn Tùng MTP, đúng không? And he is kind of all the rage in Vietnam right now, đúng không? Rồi bây giờ anh ấy rất hot ở Việt Nam, chưa? Đấy. Vậy tóm tắt lại nhá, có 3 cách mà chúng ta đã đi qua để phát triển ý tưởng này. Thứ nhất là give an example bằng từ perennial favorite. Thứ hai, chúng ta nói về benefits bằng từ do wonders for. Và thứ ba, chúng ta nói về độ phổ biến popularity bằng những cụm từ như sau này. Thứ nhất này, người khác cũng thích, đó là for the most part, người ta cũng rất là big on cái đó. Thứ hai, đó là cái gì rất phổ biến, nó gọi là ubiquitous, đúng không? Chúng ta nhìn nó ở khắp mọi nơi, nó gọi là ubiquitous. Và thứ ba, cái gì rất hot, đó là all the rage. Ok, all the rage. Ok, và cái cách cuối cùng là gì? Tất nhiên là mình để con chùm cuối là mình để cuối cùng rồi, đúng không? Cách cuối cùng là cách mà mình thích nhất. Đấy, đó là cách discuss the opposite. Yeah. Thảo luận về những cái gì mà nó ngược lại. Tức là trong khi nói chúng ta phải luôn luôn chúng ta so sánh, đúng không? Giả sử ấy, khi mà giám khảo hỏi bạn là kiểu what do you like about your neighborhood, đúng không? Em thích gì về nhà em? Nếu bạn chỉ nói một câu đó là kiểu nhà em thì nó rất là quiet, đúng không?
Ok, thì các bạn có thể phát triển thêm bằng cách nói là u dồi ôi nhà em rất là yên ắng, nó chả giống gì cái khu trung tâm thành phố chả, đúng không? Và khu trung tâm thành phố nó rất là gì đấy, thì các bạn có thể nói thêm một cái từ ngược lại với cả quiet, đó là kiểu bustling chẳng hạn, đúng không? Đấy. Vậy thì cái câu trả lời của bạn từ rất là ngắn là I guess what I like about my house is the fact that it's quite, relatively quiet, đúng không? Tương đối là yên ắng này. Các bạn có thể so sánh nhé. Unlike the inner city area, for example, which is always bustling and always noisy. Đúng không? Thế chúng ta thấy là cái technique mà discuss the opposite là gần như nó nhân đôi cái độ dài câu lên, đúng không? Và có một số từ mà các bạn có thể dùng với discuss the opposite nó rất là hiệu quả. Thứ nhất là cái từ unlike, cái từ này là kiểu cửa mồm của mình luôn, đúng không? Đấy, unlike, tức là không giống như, đúng không? Hoặc các bạn có thể dùng là kiểu compare to, đấy, so với cái này cái kia chẳng hạn. Và cái technique này nó sẽ đặc biệt hữu dụng ở trong cái phần part 2, speaking part 2. Khi mà các bạn phải nói trong vòng 2 phút, đúng không? Thì mỗi cái gợi ý mà người ta đưa ra chúng ta nên nói kiểu khoảng độ 30 giây gì đó hoặc hơn, đúng không? Thì cái technique mà so sánh này sẽ giúp cho các bạn nói rất là nhiều. Đấy, giả sử nhé, khi mà các bạn nói là tôi rất là thích cái cửa hàng đấy bởi vì nó rẻ, chúng ta hãy so sánh là so với những cái chỗ khác nó rất là đắt nhá. Vậy chúng ta có thể nói là gì? I guess what I like about the store is that everything in the store is reasonably priced. Unlike most other stores in the same area which tend to rip customers off, đúng không? Kiểu cắt cổ ấy, đúng không? Thì những cái vốn từ vựng như vậy, kiểu đắt và rẻ là chúng ta cũng nên học, đúng không? Để chúng ta dùng cái technique discuss the opposite cho nó nhiều. Đấy. Vậy nếu mà chúng ta học từ theo kiểu như là đối nghịch ấy, đúng không? Học theo cặp, có từ này với từ trái nghĩa của nó thì discuss the opposite sẽ là cái mà các bạn dùng để phát triển rất là nhiều, thấy chưa? Và đặc biệt là những cái câu nào mà giám khảo có hỏi về cả hai đối tượng nhé. Ví dụ em thích ở nhà hay em thích ở apartment. Đấy, đúng không? Em thích ở trong nhà, em thích ở căn hộ. Các bạn nên nói cả hai. Đúng không? Ví dụ như là gì? I guess I tend to prefer staying in an apartment because cleaning is easier, đúng không? Đấy, xong bạn so sánh luôn. Compared to a house where I think you have to clean a lot and it's a real hassle, đúng không? Nó rất là phiền, được chưa? Alright, vậy hôm nay chúng ta đã học được 4 cái technique để chúng ta phát triển một câu trả lời trong IELTS speaking nhé. Thứ nhất này, chúng ta hãy đưa ra một example nếu đó là một cái gì mà rất là thân thuộc với bạn. Giả sử one of my perennial favorites is. Okay. Cái thứ hai đó là chúng ta nói về benefits, lợi ích, đúng không? Bằng một từ rất đơn giản đó là do wonders for. Cái này do wonders for cái kia, nó giúp cái kia cải thiện, giúp cái kia phát triển, đúng không? Benefit. Thứ ba, chúng ta nói về độ phổ biến, popularity. Đấy, các bạn có thể nói okay, for the most part thì người Việt Nam có thích cùng cái đấy không? Hoặc là cái đấy nó có ubiquitous ở Việt Nam không? Đúng không? Hoặc là cái đấy nếu mà rất hot các bạn có thể nói là all the rage. Alright. Và cuối cùng discuss the opposite, đúng không? Chúng ta nói về cái ngược lại thì nó sẽ nhân đôi cái độ dài câu hỏi lên, câu trả lời lên, đúng không? Các bạn có thể dùng từ nối như là unlike hoặc compare to, đúng không? Hoặc các bạn có thể tách riêng nó ra một câu kiểu by contrast, something like that. Alright. Và đó sẽ là kết thúc của tập 1 của IELTS Musketeer Zone với mình. Đấy, và hy vọng là 4 cái cách phát triển này, chính 4 cách này là mình dùng trong phòng thi luôn, thì nó sẽ giúp các bạn trong phòng thi như là nó giúp mình nói được trôi chảy hơn, nói được có cái ý tứ nó hay hơn, đúng không? Alright. Và sau đây sẽ là phần Q&A in which mình sẽ trả lời một số các cái câu hỏi mà các bạn gửi về cho chương trình. Số câu hỏi rất phổ biến và chương trình tổng hợp lại như sau. Câu 1, thầy ơi cho em hỏi cách học speaking tốt nhất trong điều kiện không có người luyện tập cùng là gì? Đúng không? Tức là kiểu khi các bạn không có partner mà ở xa, hoặc là thậm chí là những bạn ở trong thành phố đôi khi cũng không có partner để luyện, thì cái cách luyện thì nó cũng tất nhiên nó sẽ khó khăn hơn rồi, đúng không? Tuy nhiên là các bạn vẫn có thể luyện được. Mình nghĩ cái yếu tố đầu tiên mà các bạn cần có đó là một tập đề. Đấy, chúng ta cần phải có đề thì mới luyện được. Và đề đây nó lên range từ part 1 cho tới part 3, đúng không? Thì cái phần mà các bạn nên luyện nhiều nhất ấy, nếu các bạn không có partner ấy, các bạn nên luyện part 2 and part 3 nhiều nhất, đúng không? Và khi mà chúng ta luyện thì chúng ta cứ ưu tiên cái cách đầu tiên, đó là chúng ta ưu tiên cái fluency đã. Tức là sự trôi chảy cũng như là cái phản xạ nhanh đối với cả câu hỏi, đúng không? Nó sẽ gây cái ấn tượng tốt với cả giám khảo. Sau đó các bạn mới tập trung về từ vựng. Alright. Và khi mà các bạn luyện ấy, thì rất là tốt nếu các bạn có thêm một cái tập gọi là câu trả lời mẫu nữa.
được chưa? Chúng ta trả lời một lần rồi, sau đó chúng ta nhìn vào trong câu trả lời mẫu xem là người ta trả lời khác mình như thế nào, chúng ta học tập được những cái nâng cấp, đúng không? Ok, ví dụ kiểu mình và người ta cùng nói một ý nhưng người ta lại dùng cái từ hay hơn mình chẳng hạn, đúng không? Thì mình có thể học được từ đó. Vậy thì tóm lại là bạn cần một tập đề nhá và một cái bộ câu trả lời mẫu thì các bạn vẫn có thể luyện ở nhà được. Alright, và tập trung luyện part 2 cũng như part 3. Đấy, nếu các bạn không có part được. Câu hỏi thứ hai mình nhận được đó là làm thế nào để luyện accent như thầy. Ui, accent mình hay á. Accent tốt có phải là một điểm cộng cho giám khảo không? Tất nhiên ở trong cái yếu tố mà chấm pronunciation của IELTS speaking ấy, các bạn có thể đọc cái phần đấy ở trên mạng thì nó không có yếu tố accent. Nó không có nói là kiểu phải nói giọng Anh điểm phải cao, giọng Mỹ điểm phải cao, không có yếu tố đấy. Nhưng tất nhiên nó là một cái lợi thế, bởi vì khi mà nói theo giọng ấy, chúng ta cũng đồng thời là phát âm các cái mọi thứ nó chuẩn hơn nữa, đúng không? Tuy nhiên thì các bạn nói Anh Việt cũng được, miễn là các bạn nói rõ là được, đúng không? Mình rất thích Anh Việt, Anh Việt là cái giọng tiếng Anh rõ nhất trên hành tinh này rồi, đúng không? Thì các bạn có thể nói Anh Việt cũng được nếu mà các bạn thích, thì miễn là chúng ta tập trung vào phát âm đúng và phát âm cho nó rõ thôi. Còn có accent đương nhiên nó sẽ làm một ấn tượng rất là tốt đối với cả giám khảo, đúng không? Mình chia sẻ một câu chuyện vui nhá. Ngày xưa ấy, mình với cả vợ mình là đang đi chơi trên phố cổ, tự nhiên một chú Tây ra hỏi đường, bảo Hồ Tây ở đâu hả em? Mình bảo Tây thì ngáo, Hồ Tây ngay góc phố không nhìn thấy, nhưng mà mình chỉ dẫn ông ấy, vẫn chỉ dẫn ông rất là nice. Mình nói một số câu rất là đơn giản thôi, ví dụ như mình bảo là okay, so you go down the street, you take a left and it should be right there, you cannot miss it, đúng không? Rất đơn giản như thế, nhưng mà ông Tây ông khen mình là wow, your English is really good, you should be a teacher. Xong mình trả lời là I am, đúng không? Em ơi, bạn để ý là ông Tây ông khen mình là your English is really good, ông không nói là your pronunciation is really good. Tức là như nào, cái phát âm tốt ấy, và cái giọng Mỹ ấy, nó cho người ta cái cảm giác là tiếng Anh của mình rất là tốt, mặc dù là các cái từ mình dùng nó không có gì khó, đúng không? Đấy, cho nên là accent definitely is going to, give you an advantage. Ok. Câu 3 này, nên nói giọng Anh hay Anh Mỹ khi đi thi IELTS? Câu trả lời rất đơn giản, các bạn nên nói cái giọng mà các bạn nói được. Đấy, giám khảo sẽ không có kiểu như là giọng Anh thì tốt hơn giọng Anh Mỹ người ta ghét chẳng hạn, đúng không? Người ta ghét người Mỹ không phải như thế đâu. Các bạn nói giọng nào cũng được, thậm chí không cần Anh không cần Anh Mỹ cũng được, như là mình nói rồi, đúng không? Các bạn cứ chọn cái giọng nào mà các bạn cảm thấy là mình có thể phát âm được rõ ràng nhất. Nhiều bạn thì thích Anh Mỹ nhưng mà khi phát âm Anh Mỹ thì mồm kiểu phát âm nó hơi bị đầy quá, nó nghe nó hơi khó, thì chúng ta nên theo Anh chẳng hạn, hoặc là theo Anh Việt, đúng không? Thế nên là giọng nào mà bạn cảm thấy là mình phát âm rõ ràng nhất thì chúng ta nên theo. Câu 4 này, đề IELTS hay hỏi về những vấn đề mà nếu là tiếng Việt thì em ngại và khó. Đúng như vậy đấy. Đến tiếng Anh thì phải làm thế nào? Đặc biệt là khi mọi nỗ lực chuẩn pronunciation như tụt dốc. Tức là lúc đấy là kiểu mấp máy, đúng không? Kiểu gặp câu hỏi khó không biết cái gì. Giả sử mình đang nghĩ là các bạn đang hỏi đến topic của Speaking Part 3, đúng không? Đấy. Thì trong những cái câu hỏi khó ấy, thì mình thường có cái phản xạ như này. Nghe thì có vẻ khó nhưng mà có thể là nếu mà chúng ta suy nghĩ một chút chúng ta sẽ nghĩ ra ý tưởng, đúng không? Thì trong những câu đấy mình hay câu giờ như này. Đầu tiên nó là ui câu này hay quá, đúng không? Man, đây mình viết từ hay lên trên bảng nhé. Đó thật là một cái câu hỏi mà intriguing. Đấy. Đúng không? Để cả nếu mà chúng ta không biết ấy, chúng ta cũng phải nói em không biết theo một kiểu rất hay. Được chưa? Oh man, that's such an intriguing question. Được chưa? Sau đó các bạn có thể nói thật luôn, đó là thực ra đấy không phải là cái topic mà em thích lắm. Ok, các bạn có thể nói là it's not a topic of my interest, chẳng hạn như vậy, đúng không? Nó thực sự là nó không phải là một cái topic mà em thích lắm. It's not a topic of my interest. Yeah. Sau đó các bạn có thể đưa ra một cái câu trả lời chung về câu hỏi đó. Giả sử nhá, mình gặp một cái câu speaking part 3 rất là khó như sau. Global warming có ảnh hưởng tới kiến trúc không? Đúng không? Nghe cũng rất là hack não, đúng không? Các bạn có thể nói oh man, that's such an intriguing question. And to be honest, climate change and architecture are not topics of my interest. Đúng không? Sau đó các bạn trả lời chung thôi. But I guess this phenomenon definitely has a huge impact on the way that we build houses. Đúng không? Hiện tượng này rất là ảnh hưởng đến cách chúng ta xây nhà. Và các bạn thấy là khi mà chúng ta paraphrase từ kiến trúc ấy, thành cách chúng ta xây nhà thì các bạn có thể nghĩ ra các ý tưởng luôn. Đó là kiểu ok, ví dụ nóng lên chúng ta phải xây nhà tường dày hơn, đúng không? Hoặc là phải trang bị điều hòa, đúng không? And for example, I mean, I think houses must definitely be equipped with air conditioning, đúng không? Đấy, thì yeah, don't worry, câu hỏi khó chắc chắn là sẽ có.
Các bạn có thể trả lời thật là mình không biết, hoặc các bạn có thể câu giờ, đúng không? Đó là câu hỏi hay thế, em không quan tâm lắm, đúng không? Nhưng mà nếu mà em có phải trả lời thì rất là chung chung như thế này. Sau khi chúng ta paraphrase xong mà nếu có ý tưởng thêm mà chúng ta nói tiếp, không phải thôi. Don't worry, kỳ thi IELTS nó không phải là một kỳ thi kiến thức đâu bạn ơi, nó là kỳ thi ngôn ngữ mà, đúng không? Thế nên là không biết thì các bạn mình không biết, nhưng mà nói không biết là kiểu hay thì, đúng không? Câu 6 rất ngắn gọn, thầy luyện nói như nào ạ? Khi mà mình luyện nói thì như lúc nãy mình có nói với các bạn ấy, mình luyện nói là mình luyện ở Việt Nam, mình không có partner. Mặc dù là vợ mình ở nhà với cả mình thì vẫn hay nói tiếng Anh với nhau, nhưng mà khi mà mình luyện nói thì đa phần là mình luyện một mình. Đấy, mặc dù mình có luyện với vợ mình một chút. Thì khi mà luyện một mình thì mình luyện chủ yếu vào phần part 2 và part 3. Mình luyện cách để nói kiểu bất tận luôn, sử dụng 4 cái technique mà mình dạy các bạn trên bảng. Làm thế nào mà giám khảo hỏi mình một câu mà mình có thể discuss càng dài càng tốt, đúng không? Thế thì khi mà mình có thể nói dài như vậy thì mình cảm thấy là cái fluency của mình nó rất là cải thiện, nhưng mà đồng thời là cái ý tưởng của mình cũng có rất là nhiều. Thế nên là khi mà giám khảo hỏi mình một câu thì mình chưa thấy có cái câu nào mà mình cảm thấy bí ý cả. Bởi vì là mình luyện rất là nhiều topic rồi và mình luyện cái cách nói kiểu bất tận rồi, đúng không? Cho nên lúc nào mình có rất là nhiều thứ để nói. Đấy, thì đấy là cái cách luyện nói của mình, gọi là freestyle, đến bao giờ mình cạn ý thì thôi, đúng không? Và mình luyện part 2 và part 3. Alright. Và đó là những câu hỏi mà mình đã nhận được từ bên đài truyền hình, và cảm ơn các bạn vì những cái câu hỏi này. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ mạnh dạn gửi về VTV7 hoặc là IELTS FACE-OFF, đúng không? Mình và anh Đăng sẽ trả lời trong IELTS Musketeer Zone. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn, hẹn gặp trong các tập sau. Now it's time to study IELTS. Các bạn đang quay trở lại cùng với Now It's Time to Study IELTS, khung giờ học IELTS cùng với chương trình IELTS FACE-OFF đang được phát sóng trực tuyến ở trên YouTube của FACE-OFF. Vừa rồi thì các bạn cũng đã đến với một cái tập phát sóng đầy đủ của 8 IELTS mùa đầu tiên với chủ đề Career. Nếu mà các bạn vừa mới vào xem thì mình recap lại chút xíu để ngày mai mà nếu các bạn có thời gian thì có thể theo dõi lại livestream này. Ở phần đầu thì tụi mình đã có một phần Musketeer Zone và cùng học về một chủ đề liên quan đến làm sao để có thể generate ideas, có thể làm ra ý tưởng, kích hoạt ý tưởng để cho các bài nói speaking cùng với Musketeer Đặng Trần Tùng. Sau đó thì chúng ta đã gặp MC anh Duy ở trong chương trình 8 IELTS, và sau đó thì là rất là nhiều những thứ hữu ích cùng với Dan Reup rồi MC Thu Hương. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao một chút xíu, và trong cái phần nghỉ giải lao này chúng ta sẽ gặp lại Khánh Vy, và hãy thử xem là đâu là những cái từ vựng mà chúng ta thường hay bị phát âm sai nhiều nhất. Đây cũng sẽ là một cái thứ rất là hay cho các bạn, bởi vì pronunciation cực kỳ quan trọng, đúng không nào? Iceland, Foreigner, Woman, Women. College, Colleague means colleague. Recipe, ok. Recipe. Đây là một trong những cái content từ TikTok của FACE-OFF, và các bạn có thể thấy Khánh Vy cũng chịu đóng lắm. Những cái này để bởi vì đây là những cái từ mình thường hay phát âm sai, đúng không? Và cái pronunciation nó cực kỳ quan trọng. Ví dụ mà cái từ recipe mình đọc là recipe là sai rồi, đúng không? Đó, cho nên các bạn nhớ nha, pronunciation cực kỳ quan trọng, và các bạn có thể khắc phục những cái lỗi mà mình hay gặp phải ở trong cái phần pronunciation này thông qua những cái short video hoặc là short reel ở trên YouTube, trên TikTok hoặc trên Instagram và trên Facebook của FACE-OFF. Còn bây giờ thì sẵn nhắc đến Khánh Vy thì hôm trước hình như mình nhớ là tuần trước mình có giới thiệu quyển này, thì cũng có rất là nhiều bạn PM hỏi biết là giờ còn bán hay không. Quyển mà tiếng Anh không khó đừng nhăn nhó với lại Thiện, Khiêm và Khánh Vy. Đây là hai cái câu chuyện mà mình nghĩ là rất là truyền cảm hứng về cái động lực biến sự tự tin thành hành động trong việc nói tiếng Anh, là một trong những cái chương mà mình cũng rất là hay và có thể chia sẻ một đoạn cho các bạn như sau. Đó, có rất là nhiều technique, ví dụ là bạn có thể nghe và đọc theo một đoạn văn audio có sẵn. Đó, đọc đi đọc lại, nghe TED Talk là nghe những cái talk mà mình ví dụ là các bạn có thể nghe show ngày hôm nay, ở phần sau sẽ có những cái đoạn mà nó có cả phụ đề tiếng Anh và tiếng Việt, thì vừa nghe và vừa lặp lại thử, thì đó cũng là một cách để giúp cho mình có cái sự nhuần nhuyễn ở trong cái miệng, nó trôi, nó bon hơn đó mọi người. Và ngoài ra thì nhắc đến những cái chủ đề liên quan đến ý tưởng, thì ở trong bài IELTS nó còn có phần speaking rồi phần writing, và rất là nhiều bạn nói là vốn sống của em cạn quá rồi, em chưa có đọc nhiều, em
cũng chưa tiếp xúc thế giới nhiều thì làm sao em có thể có được những ý tưởng. Thực ra nó không có phức tạp như vậy đâu. Cái cách mà để có được ý tưởng nó đơn giản lắm. Và ở phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng gặp lại Khánh Vy, và Khánh Vy sẽ trả lời cho các bạn những cái câu hỏi thắc mắc liên quan đến IELTS và phần tiếng Anh. Đây là một đoạn video mình đã được ghi hình từ năm ngoái ở trong cái thời Covid-19, khi mà toàn bộ những cái giãn cách xã hội nó khiến cho tụi mình phải giao tiếp qua màn hình máy tính, màn hình điện thoại, nhiều màn hình khác nhau. Tuy nhiên là các bạn cũng rất là chịu khó đặt câu hỏi, và nhờ lý do đó mà ngày hôm nay mình có một cái video để xem lại với rất là nhiều những cái câu hỏi gọi là ung thư luôn á, rất là nhiều câu hỏi dạng như vậy, bởi vì là đó là những cái vấn đề mà các bạn đang gặp phải khi học tiếng Anh cũng như là IELTS. Chúng ta sẽ cùng đến với Khánh Vy và những cái bí kíp liên quan đến IELTS ở trong phần Q&A ngay sau đây. Hey, can I have some jackfruit? Yeah, here you are. All right. Okay, perfect. Well, I'll leave it here for now. Hey, have you guys ever thought of becoming something that you've never done before? Like, for example, becoming a fruit seller on the street and have everybody try your perfect fruit? Or something else? Or, hey, how are you? Or basically trying something that is quite difficult to balance sometimes, and that's working on the soil and taking care of the plants so that everybody is healthy and happy. Well, whatever your aspirations are, you know, career is something that's really important, and sometimes we don't do what we studied. And actually, that's really a matter of fact for many of the graduates in Vietnam today. So today's episode, we're going to really discuss about everything that concerns you when it comes to career and aspirations. Check it out with me! Hello everyone, welcome to Tamayas today. I am a new one. Today, I will be the MC for this program. And let's see who will be the guest today. Now, ladies and gentlemen, please welcome Phoebe. Hello, I'm Zuri. Yeah. Please ask me the first question. Why you are here today? I'm here because I need to ask you a couple of questions. So you are the MC or you are the guest? I can be both. We are all flexible nowadays, aren't we? So what should I be? Let's ask us questions. Okay. Let's have a question and see who answers it first. Okay, yeah. Do you want me to be the MC of this program? 50% yes. What about the other 50%? The other 50% is, of course, we would like the show to be the show, so it's Phoebe. So what happens if we do it together? That would be amazing. That's like 100%. Good ideas, right? Okay, just kidding, guys. Now, I am the guest and you are the MC. Thank you for starting off the show so amazingly well. And of course, okay, so let's start talking by telling our audience a little bit about why you're a teacher and an MC and how do you manage it all? Just a difficult question. I was the MC since I was a student at high school, and then continue. I was interested in this job, and suddenly, you know, the opportunity to be a lecturer, to be exactly, came to me in 2006. I found the opportunity and I applied for this, and you know, fortunately, I was chosen and recruited to be a lecturer. So what do you like better? Do you like being an MC better or a lecturer better? I think it depends on the moment. At this moment, I prefer to be an MC, but you know, tomorrow, a lecturer. So you're one of those people that are so flexible, you can go whatever way. Because I love the two jobs, 50-50 like you said, because they all gave me a lot of opportunities to improve and to communicate with a lot of people and to have a good reputation and, you know, love from other people, from the students, from the audience. So now you're in a position where, you know, you're doing multiple things and you're having quite a stable and a good career. Was it always something that you knew you would want to do when you were young? When I was young, I wanted to be a teacher because every day you go to school and you look at the teachers, you know, and then I admire them. I wish, okay, I can stand there, I can give the lecture, I can give the mock and the exam for the students. So what was that one thing that you really do love about your job right now?
I think the most important thing for me for the job right now is every day I can communicate with the students, so I feel young. So deep down inside, you know, you're a teacher, and as an MC, you got to be young, but you also got to be mature to coach your students in their career path. So how have you done so? The face is not everything. Absolutely. Right? The most important thing is what you give the student, how you give them the knowledge and the skills. This is the most important. Maybe I have a young face, but my behavior is mature enough, so the student can see that easily, especially mature students. So I think it is what you feel, what you think, and what you act is very important, not your face. So, no, you're the master of speaking because you're an Oh my MC. God. You're also another master of speaking because you speak to students almost every day. What other master, what other talents do you have inside of that amazing exterior that your students call you the teacher prince? Oh my God, really? That's what I heard. Okay. But I don't think that I have more talents. Yeah, I'm not confident that way. What about Maybe singing? Singing? I heard some people say you can sing. I haven't sung for a long time. So What if that's there's a request from one of your fans that requests for you to sing one of your own favorite songs? If it is a request, I'm willing. A high school student, I used to sing this song. Well, I remember this song because when I had this song, you know, I have my first girlfriend at high school because she loved that. And after that, you know, she communicated to me, wrote to me a letter. Oh, Yeah, a that's love why I letter. still remember that song. All right, Yeah. I'm excited to hear this song now. Yesterday. Oh, yesterday. You know that song? Yes. The Beatles. Yes. Okay, just a part of this song. And you can okay? look and into and the the audience, camera. please don't judge me. I just sing from my heart only. Okay, and I'm not professional, so please don't judge me. Okay. Okay. Take it away. Are you ready? I'm ready. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She couldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Woohoo! Okay, thank you. What would your girlfriend, your ex-girlfriend, say if she heard that? She cried. She would cry. Yeah, she said that she was really emotional when I had that song, and she thought about, you know, some previous experience about some movies that she watched before. Oh. And you know, I have many emotions and feelings when I sing this song. Well, it's a great song. It's a great song. But now, since we were on the sentimental topic, we're gonna go next to the more fun topic Oh, which one? in our yay and nay section. Yay and nay, you will answer yay to the ones that you believe, and nay to the phrases that you do not believe in. It's similar to yes and no. Yes and no, but this is yay or nay. Is easy or difficult? It's completely easy or difficult depending on how you make of it. Oh my God, I'm eager to do it. All Yeah, let's right, do it. Let's try. All right, guys, this is yay or nay with Anh Dui. Okay, get ready, get set, go. So, being a teacher is better than being an MC. It is a yay. Yes. Yes. You're not mixing up the yays and nays, right? No. Okay, it's a I'm yay. sure, I'm sure. Okay. Yeah. Black and white is better than colorful. Nay. Hair gel is better than no hair gel. No, so you like no hair gel. Interesting. Yeah. Six packs is better than just a toned body. Yeah. I think, yeah. No, that's a nay. That's a Yes, nay. of course. Yeah. It's a yeah, nay. yeah. So you like just a toned body. You don't prefer the six pack. Yeah, of course Do you you can work see I don't have six packs right now. Yeah. Do you work out? Of course. Yeah. But I try to do it regularly, but you know that time management is
very important to me. Absolutely. Thanks for the yay and nay. We're going to go on to the next section, which is basically our IELTS marathon challenge. No, It's difficult. it is very easy because I'll be there and then I'll give you support if you need to. I will try. But I think you're going to pass with flying colors. No, I don't think so, but I will try. All right, so let's move on over for the IELTS marathon. Okay. Let's go. This is the IELTS marathon. With the first challenge, you have to look for 3 items: the passports, the key, the confirmation letter. After that, you have to be ready for a perfect photo shoot. Then perfect fingerprints. Moving on, series of challenges will be ready for you at the monitor. And the last and surely the hardest one, you will have to hide away from the spotlight, collecting 6 characters, then form a word. The IELTS marathon is ready right now. All right, this is our studio, and we are here on the set of the Dam IELTS Marathon Challenge. And of course, the contender for today's challenge is MC Anh Duy. Yeah, thank you. I'm so nervous now. What have you done to prepare for this challenge? No preparation. You're the same as all of our other guests. Okay. Okay, so right now you gotta stand here, close your eyes, and your first challenge is going to be Devil's Face. All right, are we ready for him to open his eyes? Okay, I see you're opening your eyes. No, I look at the ceiling. I did not look down. All right, are Okay. we ready? Yeah, I'm ready. But 1, can I look down? 2, 3, look down. Oh my god. Oh my god. A lot of teddy bears. Yes, now you can Teddy explore bears. your mess. So what do you want me to do? You can explore the mess and find 3 items: the passport, the information letter, as well as a set of keys. So how many time you give me? Unlimited. You got an unlimited supply. Okay. So Ready? you will give me the announcement, right? I will. Okay. Start. Start now. Despite the fact that you have the unlimited time. Wait. Oh my god. I see. Oh, you see something. I see something. All right, that's 1. You What got else? 2 left. Passport or something like that, right? Yes. Passport and key, right? Okay. Yes. Oh no, I think No. you might have missed something. Oh, I hear something. Oh, Yeah. what is it? What is it? I yes, wow. Key. Right. All This kind right, of key. 2. Okay, you got The one more. passport. Passport. Let me check it out. Really messy, but I cannot see the passport. Where? It's probably singing yesterday. No. Yesterday. No. I want to sing tomorrow, not yesterday. Tomorrow. You know that song? No. Oh my god! Yeah! Oh my there you god! go. Yes! Okay. All 3 Oh, items, yes. you got it. Woohoo. Oh! The passport! This is the most important thing. And this is not legal with this. Okay. All right, you gotta go on to your second challenge. The photo shoot challenge. Breathe. Okay. Off you Now, go. I do it now, right? Yes. Okay. Can I look at this? No, it's off. You gotta turn it on. You gotta press it. Oh, I need to. How is it gonna turn on? I think you forgot something. Yes, of course. Okay. There you go. Make sure you're in the middle of the picture. Your whole face is in there. Oh, that is Okay, let's check it out. Yes, perfect. Yes, on good. to the next challenge. High five. Oh, you're gonna leave me go hang? Yeah? No What? high five. No high five. No. You say that. Save time. High five.
Can I do it? Go. Okay. You waste my time. Okay. Let All me right. see. All 10 fingers How printed. to open it? Yeah. Okay. Okay. Oh, that's really smart. Having Yes. ink on all 4 fingers at once. Smart. The intelligence of a teacher who Okay. works with students. Perfect. Perfect. Now you're What gonna else? wipe it. And then put on your headphone. You're gonna go on to the next Oh, challenge. headphone here. Okay. What do I need to do now? Now you have a seat. Oh my god. Oh my god. You're on to the next challenge, and it's called the headphone challenge. Please read, and then we're gonna play you a clip, okay? I have time to read, right? Yeah, read a little bit. You will hear a talk by a counsellor on plans for the development of an old industrial site. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Councillor Norma Boyd, and welcome to this exhibition about the development of the old paper mill factory and gasworks site. If we start here at the bottom, you can see Parkside Street, where the main entrance to the park is. On the left of the entrance, in the bottom left-hand corner of the plan, there will be a block of 40 studio flats. So On the block other of side 40 of the studio entrance, flats is B. There will be right? some Yes. work. You got it! Oh my god! You are the fastest one ever. What next? All right, next. Okay. No more than 3 words. Okay, ring the golden bell 7 4 words. Okay. You oh my god! All right, next. Oh my god. Do the following statement agree with the information given? Gold was the most valuable material transported along the Sea River. No? Which False. one? Which one is false? Number 1. Number 1 is false. Oh. Paraphrase. The chart show the result. The data show. Data. Okay. So the response of the survey. Response of the survey. Asking tourists. Okay. Asking tourists. How happy they were. You did 4, and you are amazing. All right, you're on to the What next? last challenge on Okay. this screen. May I start now? Please read, and we'll see if the voice recognition Okay, will I start now. recognize you. He is also known for his work at a game show for university students to compare their talents and exchange knowledge. He still balances his time between teaching and acting as MC. He may not be strict, but he is known for asking thorny questions. However, many students love him for turning a boring and theoretical subject into something attractive. It's okay? That is completely It's okay, right? Okay. Is that okay, right? You're coming. Yeah. Please. That is so good. So finish? No, you're not. Oh my god. So you will basically take part in the sneak of shame that's coming up next. Uh-huh. So 1, 2, 3, sneak of shame. All right, now that you're done, we're up to the final challenge, the sneak of shame. Good luck. Yes, All thank right, you. lights on for sneak of shame. Okay. Start. Okay. Fast and furious, fast and furious, fast. Oh my god! Fast and furious. Yes. 1 down. We got 5 left to go. What will Ainsley do? What will Ainsley do? Oh my god. Yeah. You got the second one. And number 3, 50%. 50% more to go. He is fast and he is crawling. I see the fury. I see the fury. Please give me a furious face. No. No? I'm happy on the time, you know. That's quite a furious body pose. All right. He's sneaking it up and getting the S. This one. One last letter. I try because I have the last one right now. Yay. I will be careful. Yes. Oh, that's okay. Body in, but no shadow. That's all right. Last one. There you got the last one. Congratulations. Oh my god.
Yeah. Woohoo! Yeah. Give you. How did that feel? Excited. Excited. And you're what to say? Good for working out. Yeah. excellent, and you're breathing heavily. So let's give you a break. I'll hold on to the letters for you. We have So all now, these letters. What I have to do? You gotta form a word. Okay. Here. So we got L-S-T. We also have T-E and E. So I have to mix them Yes. to have one word. What word can this be? Yes. Now that your blood is pumping, hopefully But your and brain- any hint? It is a verb. A verb? Yes. It is a verb. Maybe. Let me see. This T should not be ignored. What to do now? How about... So E should go with E, but E can be quite separate as well. Okay, so maybe like this, right? Ooh. Stelle. Stelle. This? I don't know how to pronounce it. No, I don't think so. Right, I don't think so. What is stettel? Stettel, oh my god, you are getting... Settle. Settle is the right word. Yes. You did such an amazing job. You're probably one of the best contenders so far. I hope so. So thanks so much for being part of the show and taking part in the game. Thank You're you so for your support. amazing. Thank you. And to end off this section, why don't you let our audience know 3 vocabulary or 3 notions of career that you'd like your students as well as audiences to hear From my own from your career? own experience. I think the first one, desire. Desire. The second, okay, improvement. Improvement. And the third one, enthusiasm. Enthusiasm. Yes. Those are very inspiring words. Okay. Thank you for those 3 words. All right, so guys, you know, we are off to the next section and we know you will love it because our next section is idioms. Do you like idioms? Of course, All I right. like that. So let's say idioms of the week together. So coming up next is idioms of the week section. Idiom of this week. Put somebody or something on a pedestal to believe that someone is perfect. For example, they put the local doctor on pedestal, seldom questioning his word or his authority. Up next, our star morning coffee show MC Tùng will challenge herself again on the Star Duel section. And let's wait and see our voice of this week to be listened and commented by our most wanted expert from British Council, Dan Reup. He's ready at the studio to deliver useful comments, useful tips, and all the good things for your IELTS exam. Don't go anywhere. Next part comes right now. Hi, welcome back to the studio. And of course, we always have our IELTS experts here in the studio to tell you what exactly goes on inside an examiner's mind. And of course, to answer all of your questions, your burning IELTS questions. And in the studio today, we have once again Dan Reup. Hello, Phoebe. Nice to see you again. Yeah, thank you for coming. It's always been a pleasure to have you in the studio. Thank you. So to start off today, we have a question that's coming on our Facebook. So let's check out the question, shall we? So the question is, guys, I have a problem trying basically to listen during the listening test. I get distracted all the time and I can't really pick up the majority of the content. What should I do? So Dan, what should I do? The first thing to realize is you don't need to understand everything. We're only trying to answer the questions. So to focus on what you need to listen to, it's important to know what questions are being asked. So you always get at least 30 seconds to look at the questions before you listen. And during that time, you should try and preview the questions so you know what exactly you should focus on. And don't worry about understanding every word. It's not important. But really look at the questions before you listen. Are there any tips and tricks to do this in a better way? Because a lot of the times, you know, the vocabulary that's mentioned in the question and it's mentioned again in the speaking exam, but then, you know, they don't match. So what are some of the things that we can do to prepare ourselves for some of those tricks during the exam? There are certain words in the questions that are more important than others. So for example, if it's
where did the man buy the suitcase, then where would be a very important word. We're Yes. listening for a location. Yes. If it's how much does the suitcase cost, then we're listening for a number. So I think you don't need to understand every word in the question, but you do need to understand what are the key words that I really need to focus on. So we hope that answered a little bit of your questions. So if if you don't have to pay attention to everything, do they have space to take notes? Yep, they're free to take notes on the paper as much as they'd like. And after the exam, the papers are destroyed. So. Right. So guys, you don't have to remember everything. Of course, you have paper to take notes, to take down the important points. And always read the questions before you start the listening exam. And those are going to help you if you blank out or if you cannot pay attention to everything. So you're back with us. And of course, every time we start the section with the IELTS expert, we have our celebrity. This week we have MC Hương. Okay. You met her once before. I do, yeah. And she's going to be talking about some of the careers she's done in the past. Oh, interesting question. Quite interesting. Yeah. So let's take a look, guys, at MC Hương and what she's done in the past as for a profession. Nervous. All right, come and sit down. Good morning, how are you? I'm fine, thanks. Can you tell me your full name, please? My name is Hương. Hương, thank you. Okay, can I see your identification, please? Okay, that's fine. Now, in this first part, I'd like to ask you some questions about yourself. Which other countries have you visited? Well, I have visited some Southeast Asia countries like Thailand, Singapore, Philippines, and Malaysia. Are there any countries you would like to visit and why? Korea. I would like to visit Korea. Firstly, maybe because of Korean movies. Nowadays, many people in Vietnam watch Korean movies, and it's romantic, and we could see nice people, and Korea is a nice country. And the second one is I can speak a little bit Korean, and I have many Korean friends, and sometimes they send me nice pictures, and they told me many things about Korea, so I would like to be there someday to see it. The last one is a private reason. I really want to be there someday, so I think I will be there when I can make the visa. Now I'm going to give you a topic, and I'd like you to speak about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare notes if you wish. You can prepare notes using this, and here is your topic. And I will start from now right here. Start speaking now, please. So about a job that I have done before, it's about 10 years ago, I think, more than 10 years when I was a student. I was a private tutor. It's a part-time job that many students choose to do because it helped me to earn money, and I also can improve my skills, my knowledge. Yeah, at that time, I taught English for kids and also taught English for adults who just start to study English. And the other one is I taught Vietnamese for foreigners like you. The foreigners, they said that I have natural method to teach, and it's really easy to make them understand. And I taught about for 1 or 2 years. I could earn money, and I could buy my first motorbike in my life from that job. That's all. Okay. So we've been talking about jobs. I'd like to discuss with you a bit more about work and jobs that young people might do.
First question I'd like to ask you is what advantages are there to young people working? There are some advantages of young people force. Firstly, is about their energy. They are young, of course, they have much energy. They are enthusiastic to when they do their first job. They have a strong eagerness to learn from work, and then they develop their career, their experiences. And the second one is about time. They have much time, so they can try anything they think about, and if they fail, they can stand up and restart again. And that's what the older people, they cannot do, I think so. What types of part-time work do young people do? There are many kinds of part-time work. Firstly, many people choose to work in some shops, in some department store. They sell clothes, they sell cosmetic, they sell jewelry, many kinds of job like that. The second one is they do the work in some coffee shop, or some bar, like a bartender, like waiter or waitress. And the third one is same like me before. They can be a private tutor and teach English, teaching math, teaching literature, every subject to the children. Okay, thank you very much. This is the end of the speaking test. All right, what did you think about that performance? Yeah, very impressive. Of MC Tuhung the second time? There were some very difficult questions, I thought, but Yes. she handled them very, very well. Yes. And you probably noticed in part 3, the questions were getting a little bit more and more challenging. And a lot of people who might be lower level candidates would really struggle. But I think she dealt with those difficult questions very well. So, do you think her performance this time was stronger or on the same par as her performance last time? I think her fluency and pronunciation were just as good as they were last time. Her grammar, I think, was a little bit stronger. I think her vocabulary was maybe a little bit weaker than last time. But overall, I'd say it was just as good as last time. So let's see what she thinks about her performance. All right, what do you think about your performance? Well, I think today I did better than before because maybe I'm more confident a little bit, but still be nervous. And one more thing is the topic today. I think I like it and I can enjoy it, and I just answer whatever I think. So how many points do you think you got? Maybe higher score a little bit. Maybe no more 6, but still be 7. So Tuhung, this is your second time doing this. Do you have any tips and experiences for our audience at home? After the second time today, I think I got some experience for myself and also for you if you guys join the TAM IELTS and the speaking contest of IELTS. I think almost the topic that they choose for us are kind of familiar, is quite close to our life. So I think the most important thing is don't be nervous like me, and just focus on the questions and you think about the truth, what you really think, what you really feel, and just answer it as what you think. Don't care about anything else, and especially don't look at the stopwatch. Don't care about that, and just speak as fast as you can and answer fluently. Some great tips. Yes. I think she could be the IELTS expert on the next episode. Yes. She could be sitting here. That's what I was thinking. She was saying basically the same things that I think you would probably say, right? Absolutely. Don't focus too much on the grammar, just say whatever you need to say and don't look at the watch, be comfortable and just, because the IELTS itself is really about speaking about life, talking about life. Exactly, it's a conversation. I mean, don't think of this as a test. It's a conversation with somebody, that's it. So, our next section is another section of tips. We're going to get some more tips, and this time it's going to be on the writing section. And for this week, it's going to be on basically the chart. Okay. Let's take a look at the tips section, and you're going to find out some tips for the writing section. Stay tuned.
All right. What do you think is the approach to a bar chart? The thing about bar charts is you really need to do two things. So number one, you need to describe the trends. So if things are changing, you need to focus on that primarily. But the second thing, which a lot of people forget to do, is compare. So in a bar chart, there's always things you could compare. For example, you might compare categories, so males to females, who was higher, who was lower. You might compare time periods, so the beginning compared to the end. But it's really important if you're looking for a 7 or above to make some comparisons. And in a bar chart, it's very easy to make those comparisons. Really? What kind of difficulties might a person face with the bar chart? There's a lot of information because, like I said, you're not only describing the changes and the trends, but you're also looking at different categories. So there's a lot of information to internalize before you start writing, which is why it's very important to write some notes, maybe draw some pictures on the graph, because there's a lot of data to understand. How many descriptions do you think is appropriate for this? You need to cover all of the key features. So for example, if there are 3 categories, you need to cover all 3. In terms of comparisons, I'd say at least 2. But it's quite easy. You might say which one was the highest, which was the lowest, higher than, lower than, etc. All right. So guys, don't ever forget to not only describe the trends, but also to compare. As natural human beings, of course, we always want to compare things against each other. So this also is basically honing into that natural instinct. So compare and write down the trends. All right. So those are some very, very valuable tips. And now we come to the next part, which is the part that we always enjoy. My favorite. My favorite as well. We're going to take a look at the Voice of the Week section. And let's see what this person this week talks about. So guys, if you're on there, take a look. Decided to talk about one of my practical skills, which is the art of making drinks. For example, coffee, tea, and all that sort of thing. Cocktail, mocktail, yeah. And well, I was once a bartender at my local cafeteria, and because I was a bartender, but I have no previous experience in making drinks, so my boss had to teach it to me. And it took me about 2 months to get things right because, initially everything was very, very hard. So what I do? I learned all the basics, I practiced making the drinks, and finally, I think I was sort of good at it. I was confident in concocting different kind of drinks. And well, the local people at my cafeteria loved my drinks. So I think that I'm very kind of good at it. So yeah. And about how often do I use my practical skills? Well, because I was once a bartender, I had a chance to use it pretty much every day. But now, because I'm not a bartender no more, so it's kind of very rare of me to make different kind of drinks for people. How useful it is, or the practicality of it in my daily life. Well, to be honest, I don't think it's not very useful because you don't have the chance to make drinks that much, and you don't even have the ingredients, to say the least. But only in special occasion or in special events, I can, show off people with my skills, and you know what? People's gonna love what I can do. So what do you think about that performance? I was quite impressed. I mean, not only a very interesting topic, but he's really a fast speaker. Yeah. He really gave a lot of info. But the other thing that really impressed me was his connectives. So he's using all of these little phrases to connect his ideas. He said, well, like, kind of. And all of these really interesting ways to connect his sentences was quite good. If you were to say how this person can improve a little bit more, how can this person improve? Definitely, like I said, the speed. He's speaking too quickly. And I think it's really affecting his pronunciation. So my advice would just be slow it down maybe 15-20% slower, and I think that would really help his pronunciation be clearer. That's great. And as a bartender, it's quite an interesting career. Have you ever had any interesting jobs in the past? I haven't. So are you one of those people that thinks that, one career is good for you, or multiple careers is good for you? Multiple. I mean, when I was a student, I had at least 4 or 5 different part-time jobs. And really, you have to experiment and find the thing that you love. And that's how I became an English teacher. I heard that you can also speak Vietnamese. Just a little. I certainly wouldn't get an 8 if there were an IELTS for Vietnamese, that's for sure. It'll be called IELTS? IELTS, yes, IELTS. So let's
test a little bit Dan's IELTS score, shall we? Okay. All right, so in Vietnamese, can you tell us one of your career experiences in the past that was really memorable for you? Ok. Có một lần tôi học lớp 12 thì làm một việc rất là nhỏ, mấy tiếng một tuần thôi. Nó chính là làm một cửa hàng thuê cho DVD cho thuê. Nhưng mà vấn đề là mình rất là mới làm ở đấy. Thì việc chính là rửa bể cá. Wow, DVD store and yet rửa bể cá. Well, you're amazing. You are amazing. Yeah, I think Vietnamese is a very different language from English. Grammar is not so complex, but pronunciation is really a challenge for a lot of people. And you pronounce it perfectly. There's a big hurdle to get over. When you're learning Vietnamese at the beginning, it's a very, very steep learning curve because of pronunciation. And a lot of foreigners just give up because it took me about a year to really cover the basics. But if you don't give up, if you just keep persevering after about a year, then it becomes much easier after that. Thanks so much. Now that we're talking on the topic of career, let's help our audience recap some of the good vocabulary and phrases that we can use when it comes to the topic of career, shall we? Sure. So what are some of those words and phrases, in your opinion? A good phrase, a good idiom is to climb the job ladder. Climb the job ladder. So that's when you keep getting promoted to higher levels in your job. That's a great one to talk about if you're talking about your career. I like to climb the job ladder. Another one is if you have a really physical job. You might say it's a back-breaking job. A back-breaking labor. So, if you're lifting heavy things for 8 hours a day, that's back-breaking labor. So what's another term that? This one might be if you're describing a job you had in the past, you might say I got fired or I got sacked, which means you lost your job. Yeah. So guys, remember, I got sacked or I got fired to indicate a time when you lost your job. And then a back-breaking career if you have a very physically intense job. And the third one is? Climb the job ladder. Climb the job ladder. How can I forget? That is very, very important. If you're interested to be very successful in that one career or within that one industry, you got to climb the job ladder. All right, thanks so much, Dan. Thanks, Phoebe. And guys, we are an interactive show, of course. Don't forget to visit our Facebook page, our YouTube channel, to basically voice your questions and also take your videos. Remember that we are a visual show and we are also an interactive show. Ten is the lucky number, and we've finally come to the 10th episode of That My IELTS. It's been a long journey, but yet we're still only halfway. And if you guys liked us, please join us again soon. And I'm gonna tell you a secret. Because this is the 10th episode, we're gonna have a special treat for y'all. And that is, on the next episode, we're gonna feature multiple Voice of the Week. So you guys, if you haven't sent us your videos, or if you're about to send them, make sure you do send them this week so that next week, you're gonna be on in our Voice of the Week montage. Aren't you excited? I totally am. And that's it for this week, guys. Make sure to join us next time. Ciao. Now, we always want to try new jobs. Like, for example, I always wanted to operate this. But every job that we try, it's definitely good for us. But pick a career, because the career is something, it's our bread and butter. And in order for us to make a job or career, it requires dedication, investment, as well as time. So guys, as you prepare for the IELTS, always keep in mind that a career is something that is amazing, and it's going to be something that you have to dedicate your life to. Until then, we'll see you again.
Vừa rồi đó là một trích đoạn ở trong một cái livestream mà bọn mình đã thực hiện trong một năm trước, trong cái thời giãn cách xã hội của đại dịch Covid-19. Mới đó mà rất là nhanh rồi đúng không mọi người? Chúng ta đều nhớ rằng là chúng ta chưa bao giờ trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn đến như vậy. Và giữa cái đại dịch đó thì chúng ta cũng đã lớn hơn rất là nhiều và học được thêm nhiều bài học khác nhau từ nhiều nước trên thế giới. Và tự nhiên á, cái văn hóa đại chúng của thế giới nó cũng gần nhau hơn, nó xích lại gần nhau hơn. Chúng ta thấy là ngày xưa chỉ có những người ở châu Á là khi trải nghiệm của mình khi mà đi du học thì mình thấy là người châu Á thường xuyên là đeo khẩu trang đó, nhưng mà sau khi đại dịch thì mình thấy là cái việc đeo khẩu trang gần như là một trong những cái việc cần thiết và nó thiết thân đối với sức khỏe của mỗi người. Và cũng khoảng đâu đó năm 2019-2020 chắc chúng ta đều nhớ là lúc đó khi mà cái làn sóng dịch Covid-19 bắt đầu ập vào cái địa cầu này thì chúng ta đặt bản thân mình ở một cái vai trò là cần phải làm sao để đảm bảo sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Và đó cũng là lý do tại sao mà raise lên một cái cuộc chiến, nó gọi là a war for masks between nations, tức là một cái cuộc chiến giữa các quốc gia về việc là đeo khẩu trang hay là không đeo khẩu trang. Bởi vì facial mask là một trong những cái thứ rất là cần thiết ở thời đại bây giờ thôi, nhưng mà cách đây mấy năm về trước thì nhiều người nói tôi có quyền đeo, tôi có quyền không đeo đó. Và cái câu chuyện này nó lại gần với racism, bởi vì giống như là các bạn ở trong Apple News nói racism never die. Ở phần tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ đến với Apple News, và như thường lệ thì Apple News sẽ có rất là nhiều từ vựng hay ho chính thống ở trong lĩnh vực current affairs, international affairs, tức là những cái vấn đề trong nước cũng như quốc tế. Và tối ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về face masks và racism. Chúng ta sẽ cùng gặp Thu Dương và Thanh Vân ở Apple News ngay sau đây. If you have cough, fever, and difficulty breathing, you should wear a mask and seek medical care. If you do not have these symptoms, you do not have to wear masks because there is no evidence that they protect people who are not sick. The CDC recommends only people with the coronavirus symptoms wear a mask, not the healthy people trying to prevent themselves from getting sick. So what can you do to stay healthy? Health officials still urge you to follow those common cold season practices. The extra caution unless you are ill, you have no need to buy a mask. And one of the ways that healthy Americans can support our efforts to be there for patients and to be there for healthcare providers is to not purchase masks. Face mask, a normal item that we often see our mothers and sisters wearing it during summer to block the sunlight. It has now become such a valuable and scarce commodity, which even sparks war among countries. Several countries have scrambled for protective equipment such as masks and gloves. Some have blamed US for playing dirty. Yes, French officials have pointed their finger at the US, saying they were being outbid by Americans paying in cash on the tarmac for face mask shipments from China that already promised by French buyers. Meanwhile, in Berlin, authorities claim that a shipment of 200,000 surgical masks were confiscated by the US at Bangkok airport, calling that the US had committed a modern piracy. As stockpile of face masks dwindle, countries around the world are actually engaging in a global treasure hunt, like those pirates in manga One Piece. And this is upsetting because what we need right now is global leaderships and multilateral organizations to take collective actions on COVID-19. But world powers are just fighting each other. And the US, led by President Donald Trump, is busy accusing Russia, Iran, and particularly China, and some others spreading disinformation about the virus. Disinformation is coming from random actors around the world, but often too coming from places like the Chinese Communist Party, from Russia, from Iran. On the latest update, Trump decided to cut American contribution to the World Health Organization after accusing it of pro-China bias. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus
virus. Meanwhile, the European Union members are barely helping one another, but instead trying to limit export of key medical supplies to nations beyond its borders. Yes, and I think if world leaders had truly worked together to devise a global strategy for tackling the disease quickly and early, perhaps we would not have witnessed people being infected and dying from the coronavirus at such an alarming rate. We would have not have heard about dead bodies kept in homes or dumped on roadsides as authorities and hospitals are overwhelmed by COVID-19 in Ecuador, or we would have not faced discriminations and racism associating with mask wearing. Yeah, this virus had revealed an ugly truth about the fact that racism never dies. We saw Asian people face a wave of intense racism during coronavirus outbreak. This man came up to me and he said, "Trump says all Asians have coronavirus, you disgusting." The ethical controversy around mask wearing in public squares due to cultural classes and different perceptions between Asian countries and Western countries regarding the use of face masks. Western countries treat wearing masks as a sign of catching the illness and cold, while Asian countries use masks for many different reasons, not only for sickness. However, as many countries experience sharp increase in coronavirus infections and deaths, as well as number of pre-symptomatically or asymptomatically infected people, the taboo around public mask wearing has lifted. Many European nations and even the US are starting to adopt the wearing of masks in public to stem the coronavirus outbreak. However, racism associated with masks remains, but with different connotation and shift to different group of people. It is black people. Hey, so we were in Walmart and what's this, Wood River? And Wood River, Illinois. This officer right here behind us just followed us in the store. You just video. He said we can't video, but he just told us we're on body cam. He just followed us from outside, told us that we cannot wear masks. There's a presidential order, there's a state order, and he's following us right now to the store. We're being asked to leave for being safe. Hey, so coronavirus is real. This police officer just put us out for wearing masks and trying to stay safe. Hell no. Fucking piece of shit. Yeah, piece of shit. Yeah, that's fucked up, right? That clip you just watched was done by two black men in surgical masks filming themselves as the police officers was kicking them out of a Walmart in Wood River, Illinois. Although the US had changed its stance on public mask wearing and CDC has suggested all people, including healthy people, to wear masks in public, black people are afraid they will become a target of racism for wearing masks. These fears are not unfounded. The United States had a long history of making assumptions and judgments and associating African Americans wearing masks or face coverings with gang activities. Yes, and a black man tweeted that he doesn't feel safe wearing any kind of face coverings because he's afraid he will become a target of harassment by the police. For many black people, they want to stay safe from the virus, but they also want to avoid racial profiling and harassment by the police. The ethical issues associated with mask wearing remain strongly. A trivial item like a face mask has now become so powerful that it can shape our behaviors toward each other, but also can bring out the best in people. There are many luxury fashion brands such as Prada and Louis Vuitton are retooling to manufacture surgical face masks in response to the shortage caused by COVID-19. Yves Saint Laurent and Balenciaga have begun productions of cotton face masks. Other brands, including COS, Zara, and Mango, have also committed to making the surgical mask and promised to donate millions of masks and medical-grade respirators to replenish dwindling supplies. Yes, I do believe that rare occasions do not make heroes, they simply unveil them to allies. As usual, we always want to remind you that Vietnam has been doing so well in this fight against COVID-19 pandemic. And for those who are from 12 province group, which are
deemed to have a high risk of COVID-19 infections, please stay home, stay safe, and stay updated with us. So we are Thanh Vân and Thu Dương from IFO News. Goodbye and see you soon. Now it's time to study IELTS. Vừa rồi là Apple News. Hy vọng là các bạn cũng đã note được những cái từ vựng hay ho ở trong cái sổ tay của mình. Còn bây giờ thì ở phần tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái video mà ở trong video này thì mình muốn các bạn chú ý về phong cách cũng như là cái khả năng thuyết trình, cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể, cách tương tác với lại những người xung quanh, bởi vì chúng ta sẽ xem một cái đoạn video mà mình nghĩ cũng khá là thú vị để chia sẻ cùng với mọi người. Ở trong đoạn video này thì các bạn sẽ thấy một cô bạn rất là quen thuộc của chúng ta, đó là cô bạn Nguyễn Lâm Thảo Tâm. Nhưng mà ở phiên bản năm 15 tuổi, Nguyễn Lâm Thảo Tâm sau khi đã vượt qua được vòng đầu tiên thì đã đến với vòng bán kết của cuộc thi EF Challenge, và ở cuộc thi này thì bạn đã thể hiện cái khả năng thuyết trình trước hội đồng và làm sao để có thể tự tin, không bị run, nhìn ai, rồi cách mà mình ngắt nghỉ, lấy hơi và gương mặt của mình như thế nào trong cái buổi đó. Thì cái video sắp tới không chỉ giúp cho các bạn có thể luyện nghe tiếng Anh được tốt hơn mà còn giúp cho các bạn học được cái cách mà cái cô bạn vừa xinh xắn vừa dễ thương này có thể làm chủ cái căn phòng, làm chủ cái buổi nói chuyện, làm chủ cái speech như thế nào ở độ tuổi 15. Chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Lâm Thảo Tâm ở năm 15 tuổi và EF Challenge vòng bán kết ngay sau đây. Good afternoon, everyone. My name is Thảo Tâm, and this is my presentation for EF Challenge 2016. We're at the second stage of the competition and have enjoyed many videos sent by EF's contestants. Now, let me ask you, what did you feel after watching each video? Inspired? Motivated? I did. But how many of us have turned that motivation into action? At the very beginning of the contest, I had many doubts. The world around us is gradually upgrading, and people are constantly on the news for having found such seemingly impossible things, such as quarantines and vaccines. It is a legitimate debate to say that only people with great intelligence can do great things, such as Thomas Edison, and what about Thao? And maybe if Nick Vujicic wasn't born into such hardship, he wouldn't be able to display such willpower. So it can be said that maybe some were just genetically well off than others, and some were just born into the right environment. I began to feel a bit discouraged and needed to find my answers. The second day, I consulted my mother, and after reading the book on neuroscience that she handed me, I was convinced that nothing is impossible. And today, in addition to the first video, I'm going to convince you on why. First of all, we're naturally born with a brilliant brain, composed by 100 billion neurons, with each neuron with the ability to connect with 10,000 others. However, each brain is only biased towards one or only a few types of intelligence. There are in fact 8 types of intelligence. Besides logic smart, there is also word smart, music smart, picture smart, nature smart, self smart, people smart, and body smart. I myself am word smart, and some of you here may be nature smart. There is no need to feel incompetent if you're not good at math or physics. Secondly, environmental factors such as family, friends, and school influence you a lot because they are what keep your neurons functioning and existent. Different environmental situations lead to different intelligence progress. Therefore, your environment can positively or negatively affect you. For example, I am somewhat body smart, but am not given the opportunity to do sports much, so I'm not very good at sports. Up till now, we have established that your genetic makeup and your environment really does affect you. But however, you cannot change your genetic makeup, so you can make choices regarding your environment. One of the most effective things you can do is finding out what learning style fits you the best. Adam Gu, now a very successful businessman,
was once a very rebellious student and did not study well until he found out a learning style concerning both brains. And there are actually 3 learning styles in the world, which is visual learning, learning with your eyes, audio learning, learning with your ears, and kinesthetic learning, learning through your movements. It is of utmost importance to know which learning style fits you the most to gain better results. My name is not Ngô Bảo Châu. I will not develop theories on mathematical problems. My name is Thảo Tâm, and I am convincing you that ordinary people like us can do the extraordinary. And if you believe me, I am already doing the impossible. Thank you very much. Great. Can you tell us what's your preferred learning style? I am very biased towards kinesthetic learning. And so how does that come across when you're in school, in your Vietnamese classroom? What do you do? I imagine that Vietnamese schools don't really encourage kinesthetic learning styles. So what do you do? This is a very personal experience for me, actually. When I was in middle school, I was in a very basic learning school at Vietnam, and was very forced and oppressed into visual and audio learning. And I didn't do excellently in class. I did well enough, but not that well. And after I attended high school, I moved to LSTS school. And LSTS is an environment where they focused on personal development. And I could do sports, I could dance, and while studying, I could actually stand up and move around class and raise my hand and go to the bathroom and go drink some water, and it improved my studying gradually. Thank you very much. Study IELTS. Iceland. Island. Foreigner. Foreigner. Woman. Women. College. Colleague means colleague. Recipe. Okay. Recipe. Study IELTS. Chúng ta lại được gặp lại Khánh Vy. Đó, bây giờ là có câu hỏi mình để sẵn ở đây cho Vi đó, cách xử lý phần speaking khi mình bị bí ý. Vâng ạ. Cách này là cách mà em được học của thầy Tùng. Ôi dồi ôi, em cứ cảm giác càng nói em cứ sợ nó mất mạng. Thầy Tùng có dặn là cái nhiệm vụ của mình là nói, chứ nhiệm vụ của mình đừng bao giờ là cứ sợ khán giả, cứ sợ ban giám khảo ngắt lời. Và kể cả lúc mình không biết một cái điều gì thì mình sẽ sử dụng những cái cụm từ để thể hiện rằng mình không biết cái lĩnh vực đấy. Ví dụ như I don't have a clue about, hoặc là em lâu rồi em cũng không nhớ lắm cụ thể những cái cụm thầy dạy, lát nữa mình sẽ còn nhớ để mình comment cho mọi người. Thì mình cũng nói thẳng ra là mình không biết và mình cũng đang tìm hiểu về cái đó chẳng hạn. Đấy là cách mà em nhớ. Rồi có một câu hỏi nữa cũng đang được hiển thị đó Vi, đó là làm sao để tập suy nghĩ bằng tiếng Anh. Em nghe nói muốn nói lưu loát English cần phải suy nghĩ bằng tiếng Anh, có đúng không chị? Cái này là một cái concept mà nó không phải quá rõ ràng về cái việc suy nghĩ hay là không suy nghĩ bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, bởi vì là bây giờ khi mà mình giao tiếp thì mình vẫn dùng cả tiếng Anh và tiếng Việt để mình suy nghĩ. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là về cái việc thích ứng với cái ngoại ngữ khi mà mình giao tiếp. Cái cách đó là một cái cách rất là hay, mình nghĩ sẽ nâng cao được, đó là các bạn sẽ narrate your day, tức là
mỗi một ngày các bạn làm gì, các bạn cũng tự nói cái đó bằng tiếng Anh, như kiểu các bạn đang quay vlog, như kiểu các bạn đang nói cho một ai đó bên cạnh mình. Bởi vì bởi vì người ta nói là mỗi khi chúng ta giảng bài lại cho một ai đó là chúng ta đã thực hành cái đấy được lên tới 3 lần rồi. Nên là cứ cố gắng nói mỗi ngày như kiểu mình đang làm gì, mình sẽ mình đang uống nước, I'm drinking water, mình đang nghe điện thoại, having a phone call. Thì chúng ta sẽ tập cái phản xạ trong tiếng Anh rất là tốt. Cái này thì những người mà làm việc với Vi là sẽ biết rất là rõ. Tức là Vi là người sử dụng cái gọi là trí tuệ vận động á. Tức là bạn ấy càng vận động nhiều thì là neuron thần kinh nó chạy mạnh hơn hay sao á, cho nên là bạn ấy nhiều năng lượng hơn. Đây cũng là một cách ví dụ là yay, I'm gonna drink water. Đó, I'm gonna take a shower. Oh, I'm so happy. Ví dụ như vậy. Đó. Ok, như là Vi nói đó, nhiệm vụ của mình là nói và không sợ giám khảo ngắt lời nha. Rồi, ok. Có một câu hỏi khác, đó là chị Vi có thể chia sẻ các kênh nước ngoài để luyện thêm kỹ năng nói được hay không? Cái kênh nước ngoài để luyện mà chuyên về chỉ nói về tiếng Anh thôi thì chúng ta có thể xem 3 kênh mà mình hay theo dõi. Đầu tiên là Anh là có cô English with Lucy, Lucy dài, cô là British cho nên là sẽ thiên về Anh. Nếu mà có Anh Mỹ thì chúng ta có Lingua Marina, đây là một chị người Nga, nhưng mà chị kiểu học tiếng Anh rất là xuất sắc và chị chia sẻ lại kiến thức cho mọi người. Một kênh nữa là Anh Úc. Anh Úc hơn với chương trình này là English, English, và kênh của IFO, IELTS FACE-OFF trên cả Facebook và trên cả TV. Nhớ nha, sắp tới thì tụi mình sẽ có rất là nhiều những cái show mà chuyên về học thuật ở trên nhiều hạ tầng khác nhau, nên các bạn nhớ nhấn follow ở trên fanpage cũng như là nhấn subscribe và nhấn see first ở trên YouTube nha. Bây giờ mình có một câu hỏi nữa đến từ một bạn khán giả hỏi là làm sao để hạn chế dịch tiếng Việt trong đầu khi nói tiếng Anh ạ? Đây là câu hỏi của bạn Hải Vương. Hải Vương làm sao để hạn chế dịch tiếng Việt ở trong đầu khi mà mình nói tiếng Anh? Cái đấy lại quay trở về việc suy nghĩ bằng tiếng Anh rồi. Mình nghĩ đó là cái này là sẽ dành cho những người bạn nào mà mới bắt đầu học tiếng Anh thì bạn đang còn chưa quen lắm và bạn đang còn thiếu từ vựng. Khi mà chúng ta đã biết kết nối những cái từ vựng tạo thành một cái câu thêm mắm thêm muối và nó suôn sẻ rồi thì cái việc dịch hay là không dịch nó sẽ trở thành một cái phần rất tự nhiên. Mình nghĩ cái bước này thì chúng ta nên học những cái câu common phrases, là những cái câu giao tiếp, những cái câu nói tiếng Anh phổ biến. Các bạn có thể lên Google và tìm kiếm common phrases in English thì chúng ta luyện nói lại những cái câu đó thì chúng ta sẽ khắc tự nhiên hơn và bớt dịch hơn trong đầu. Như kiểu là lúc nãy mình thấy là cái việc ngồi xem các thầy và thầy Tùng và các thầy chuyên gia nói và viết nốt lại cũng là một cách rất tốt để mình đỡ dịch sau khi mà mình nghe tiếp theo. Ví dụ sau tiếp theo mình có một cuộc trao đổi bằng tiếng Anh và thầy cũng nói những cái ý như thế, thầy cũng nói những cái câu như thế mình học được trước rồi thì mình sẽ có cái sự chuẩn bị tốt hơn và mình đỡ dịch sau này nữa. Cho nên đấy là cách mình nghĩ là chúng ta có thể ok. Hay quá. Rồi, ok. Bây giờ thì mình sẽ có một câu hỏi tiếp theo, đó là em đang là sinh viên thì em nên học tiếng Anh từ đâu? Câu này rất chung nhưng mà chắc là mình cũng sẽ cùng với lại Khánh Vy sẽ trả lời cái câu này, bởi vì là nhiều bạn bây giờ đang rất là hoang mang. Các bạn cứ hoang mang vậy hoài đi rồi chúng ta sẽ không có làm được gì đâu, chúng ta phải bắt tay vào việc thôi. Thì câu hỏi đầu tiên đó là mình phải thấy là tiếng Anh nó sử dụng vào mục đích gì, đúng không? Các bạn đâu có thể chỉ cứ đi học IELTS hoặc là đi học thật là nhiều thứ chỉ để có một cái bằng để trang trí thôi, đúng không? Phải xem là tiếng Anh nó sử dụng cho mục đích gì. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi, mình sẽ hỏi Vi một câu và Vi sẽ hỏi mình một câu để tụi mình sẽ cùng cho các bạn thấy là tiếng Anh nó phục vụ cho bản thân bọn mình ở những cái khía cạnh nào. Bắt đầu từ Vi trước. Em hỏi anh một câu ạ. Bây giờ Vi nói là nó phục vụ những cái gì cho cái công việc của Vi hàng ngày. Tiếng Anh nó phục vụ những gì? Tức là mình được đi dẫn chương trình IFO. Rồi có cơ hội được đi New York. Đó. Được đi nước ngoài, được gặp ngoài. Rồi ngoài ra thì nếu mà học ở trong trường chẳng hạn ha, mình có tiếng Anh tốt thì là mình cũng có lợi thế hơn ở trong những cái buổi giao lưu quốc tế, đúng không? Mà bây giờ thì các bạn thấy tiếng Anh nó khắp mọi nơi mà mình xài máy tính rồi điện thoại nó cũng tiếng Anh hết mà, cho nên là các bạn phải sử dụng hàng ngày. Đó. Còn đối với một bạn sinh viên thì bạn phải đặt cho mình câu hỏi là bạn sử dụng tiếng Anh với mục đích gì và tại sao bạn thấy nó cấp thiết, sao mà bạn thấy nó cấp thiết để bạn sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả nhất và bạn tìm đủ một cách để làm nó học nó một cách hiệu quả nhất, đúng không? Vâng. Đúng, tức là mình sẽ có cái mục đích short term và long term, ngắn hạn và dài hạn. Và rồi, cái ngắn hạn đấy sẽ cho một motivation mạnh nhất.
Chị Vy da càng ngày càng xoái đẹp. Rồi, mình thấy các bạn. Ui trộm vía em ơi. Em ơi trộm vía. Trộm gỗ. Touch wood. Ok. Rồi. Người ta bảo nghe thôi đừng dịch mà IELTS toàn lừa không dịch sao hiểu à, mong chị giúp. Tức là ý là thi IELTS nó toàn lừa không á, phải làm sao á? Thi IELTS nó toàn lừa phải làm sao? Cái này là về phần listening đúng không? Đó là mình cũng hơi khó ha, tại vì là IELTS nó không giống giao tiếp đâu, IELTS nó là một kỹ năng, và đối với cái kỹ năng này thì các bạn sẽ phải học nhiều dạng bài, nhiều dạng đề, chứ còn nếu mà tiếng Anh phục vụ cho mục đích giao tiếp thì nó lại khác. Ok. Cách để nghe mà không hiểu theo kiểu word by word. Wow, câu này khó dữ vậy ta. Wow, cách để nghe mà không phải hiểu theo word by word. Đó là mình sẽ tập cái kỹ năng bắt keyword. Ví dụ như là what do you do chẳng hạn, bạn làm nghề gì đúng không? What do you do? Thì mình thấy trong tiếng Anh nếu mà anh Mỹ họ nói nhanh sẽ là what do you do? What do you do? What do you do? Thì họ sẽ nhấn mạnh chữ what và chữ do ở cuối cùng chứ không phải chữ do ở giữa, là một cái bổ trợ thôi. Cho nên là mình sẽ biết cái cách là cái từ nào keyword sẽ là cái từ được nhấn mạnh và cái từ họ nói rõ hơn so với những cái từ bổ trợ còn lại, và chúng ta có thể bỏ qua những cái từ đó và chúng ta chỉ nhìn cái từ mà mình được nhấn mạnh thôi. Rồi, ok. Có một câu hỏi nhiều câu lắm, mình phải chọn thôi. Khi chị làm video vocab phải nói nhiều như thế thì chị nói lưu loát vậy, có cần phải viết ra và tập luyện nhiều trước hay không ạ? Câu này hỏi vocab này. Thank you. Lúc cái thời gian mới làm video tầm khoảng 2 năm trước thì mình chuẩn bị cực kỳ kỹ, nhưng mà sau này thì những cái mà ví dụ như mình nói chia sẻ với mọi người thì mình sẽ chuẩn bị trước, nhưng mà mình nói theo ý thôi. Còn cái gì mà về tiếng Anh là mình phải research rất là kỹ, bởi vì là mỗi một lần chia sẻ kiến thức với mọi người thì mình phải check đi check lại, check người này check người kia để đảm bảo là kiến thức truyền lại cho các bạn có một cái sự chính xác nhất định. Đó là sự chuẩn bị về mặt kiến thức. Còn về nói lưu loát hay không là chia sẻ thì nó sẽ kiểu dễ hơn. Trái tim trái tim. Rất là nhiều comment dễ thương, anh lướt qua nha. Tại sao một câu từ nào em cũng hiểu mà em lại không dịch được? Cái này mất thời gian lắm em phải phải cảm nhận được cái văn hóa và ngôn ngữ đó. Every time I kiss I feel your lips. Rồi 3 nụ hôn. Thứ 7 rồi. Rất nhiều bài hát tiếng Anh hay, nhiều bài văn hay, nhiều bài báo hay, nhưng rất tiếc tôi không thể hiểu, cảm nhận được quan trọng của ngoại ngữ là như vậy. Đúng rồi, bạn nói hay quá, đúng không? Mình phải nắm được cái tinh thần của ngoại ngữ. Đó. Cho em hỏi, để giao tiếp tiếng Anh tốt mình có phải phân chia ra những loại từ vựng nào thuộc về giao tiếp để học không? Và nếu có thì mình sẽ học từ vựng đó như thế nào? Em nghĩ là cái này có đấy. Em nghĩ là vẫn phải có sự phân chia. Thậm chí là có cả tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh IELTS, tiếng Anh để thi cấp 3, tiếng Anh để thi học sinh giỏi. Ví dụ như kiểu that's lit. Không thể biết cái đấy trong bài viết tiếng Anh được. Có những câu, cho nên là mọi người có thể tìm kiếm conversational English để tìm kiếm những cái câu, những cái từ để dùng cho văn nói, và những cái gì mà các bạn muốn dùng cho văn viết các bạn cứ lên đọc những cái báo chính thống bằng tiếng Anh thì mình thấy đấy là ok nhất. Đó, và mình cũng học một cái văn phong viết của người ta đó, rất là hay. Đôi khi mỗi buổi sáng các bạn hãy dành cho mình một cái thói quen, đó là thức dậy mình lướt báo, thay vì mình lướt mạng thì mình lướt báo đi, mình học được một cái từ vựng hay thì là cả ngày hôm đó tự nhiên bạn sẽ thấy phấn khởi lắm luôn á. Nói thiệt với các bạn là như vậy, thử làm đi, không sai chút xíu nào đâu. Ok, bây giờ mình sẽ đến với các câu hỏi tiếp theo. Em nghe hiểu từ đó, hiểu cả nghĩa như hình dung từ đó trong đầu thì có cách gì cải thiện không? Chị ơi, có cách nào để nghe tốt không? Thực ra nghe tốt hay không thì các bạn phải nghe nhiều. Nghe nhiều nó tạo thành một cái phản xạ thôi. Mình bắt keywords, giống như là chị Vi nói đó, bắt keywords. Và quan trọng nhất là các bạn phải tập nghe nhiều, chứ các bạn mà cứ một ngày tập nghe khoảng chừng 10 phút đó tôi nghe rồi thì chắc chắn là các bạn không có tạo được cái phản xạ đó đâu. Nghe tiếng Anh nhưng không hiểu thì có hiệu quả không? Câu hỏi này hơi mơ hồ, mình chưa hiểu. Cái này thì mình lại nghĩ tới một cái câu của Stephen Carson, là một bậc thầy về ngoại ngữ, có nói là you only acquire language unless you understand that. Tức là bạn sẽ chỉ học được cái ngôn ngữ đấy khi mà bạn hiểu. Cho nên mình nghĩ là chúng ta phải nghe những cái gì mình hiểu thì mình mới học được, chứ nếu mà mình nghe như kiểu nước đổ đầu vịt là mình khó mà lên lắm. Rồi, những ngôi sao trên cao, yêu Vi quá. Quá yêu Vi, cái poll này dễ thương quá, chắc là của bạn Sơn COS làm rồi.
Ok, chị ơi em muốn viết luận hay thì phải dùng nhiều từ khó và dài, thay vì dùng những từ dễ mà phổ biến thì phải tìm những từ ấy ở đâu ạ? Ồ, cứ trên Google nếu như mà các bạn muốn tìm một cái từ khóa gì về một cái chủ đề gì, các bạn cứ lên, ví dụ như bạn đang viết về chủ đề technology, về công nghệ, thì các bạn sẽ lên tìm kiếm technology vocabulary ở trên Google, thì nó sẽ ra rất là nhiều, không chỉ là những cái trang báo về technology mà chúng ta còn ra những cái từ vựng, những cái bài chuyên biệt về từ vựng luôn. Mình thấy có một cách rất hay gần đây mình áp dụng, đó là các bạn lên tìm infographic ấy. Ví dụ như các bạn đang làm về công nghệ đúng không? Các bạn là technology infographics thì nó sẽ ra những cái bài mà kiểu bài infographic mà có cả vẽ, có cả màu sắc và có cả những từ vựng nó rất ngắn gọn ở trong đấy. Mình nghĩ không chỉ là những từ vựng khó và dài, mà quan trọng nhất đó là từ vựng này nó có đúng và sử dụng có tự nhiên trong cái chủ đề này không. Đấy là cái khía cạnh mình nghĩ là quan trọng nhất. Nên mọi người hãy thử tìm hiểu nhá. Em thấy thích lắm luôn á Vi, bởi vì là mỗi lần em tham gia livestream thì sẽ làm được cái gì đó rất là ý nghĩa. Ít nhất là bây giờ có gần 500 người đang theo dõi và cũng sẽ có được những cái tip như vậy để chia sẻ. Rất là dễ thương, đúng không? Cảm ơn Vi rất là nhiều. Chị ơi, kiểu khi em nghe tiếng Anh, kiểu người ta nói nhanh mà đợi từ nào em dừng lại tầm mấy giây để dịch nghĩa xong trong đầu rồi mới nghe tiếp. Nên nhiều khi nghe được một từ mà bỏ 10 từ. Cái này phải tập phản xạ thôi đúng không Vi? Đúng rồi ạ. Cái này mà thi IELTS là đứt. Cho nên thi IELTS là mình phải tập cái bản lĩnh là kể cả một từ, một câu là mình không nghe được thì mình cũng phải skip. Mình còn hàng trăm nghìn câu đằng sau nữa. Đó, Vi mới chia sẻ đó, tip tra Google thing that you concern and infographic thì có mình có thể đó. Đúng rồi ạ. Giá rất là nhiều. Dễ thương lắm luôn á, bây giờ đã khuya rồi mà các bạn vẫn hỏi rất nhiều. Em thích tay chị. Trời đất ơi, tay chị có cái gì mà thích? Chắc tập thể dục chút xíu đi ha, bật nhạc ra tập thể dục chút xíu đi. Các bạn cũng nghĩ giải lao trong giây lát đi ha, để mình cũng phải vận động chút xíu. Và để xem các bạn có những câu hỏi nào thì chuẩn bị sẵn sàng đi ha. Mà tụi mình quay trở lại thì tụi mình sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của các bạn. Đó, có các câu hỏi về phát âm chuẩn nè, câu hỏi về speaking này, rồi câu hỏi về các thói quen. Đó, các bạn hãy tiếp tục đặt câu hỏi cho tụi mình nha. Và nhớ đừng quên là phải uống nước thật nhiều để có làn da đẹp như chị Khánh Vy nha mọi người. 400 người xem. Viên một ngày em uống nhiều nước không Viên? Một ngày em phải uống 3-4 chai này. Thảo nào da đẹp? Thảo nào đẹp? Anh quá. Không đẹp. Trộm vía. Rồi, quay trở lại ha. Chúng ta sẽ có một câu hỏi tiếp theo là chị ơi, cách để nói và phát âm chuẩn như thế nào? Mời chị. Nếu mà phân tích ra cả hai vế, một vế là cách để phát âm chuẩn thì nó đơn giản thôi. Mình lên có hai cách, một là mình lên trên online dictionaries, có rất là nhiều từ điển online. Cái thứ hai là chỉ cần lên Google và tìm kiếm cái từ đấy cộng với pronunciation thì nó sẽ ra cả cái kiểu không chỉ là phát âm như thế nào mà còn là cái khẩu hình miệng khi mà người bản xứ đọc như thế nào luôn. Nhưng mà để phát âm chuẩn trong khi nói lại là một vấn đề mình cũng đang đi tìm câu trả lời cơ. Bởi vì nếu các bạn xem mình dẫn thì các bạn sẽ thấy là có những cái câu mình nói thì nó suôn nhưng mà một số từ trong đấy nó chưa được chuẩn. Cách mình đang rèn đó là mình cố gắng đọc thật nhiều để đảm bảo mình cover rất là nhiều những cái từ mà mình có thể nói trong cái bài phát biểu hay là bài dẫn chương trình của mình, để mình học những cái từ đó thôi. Và ngoài ra là trước khi nói cái gì thì nên check lại cho chắc chắn. Rồi, ok, mình thấy có một câu hỏi tiếp theo là câu hỏi như sau. Trong phần thi Speaking IELTS nói liền mạch nhưng không có nhiều từ vựng khủng thì có được điểm cao không ạ? Và tiêu chí nào quan trọng nhất trong phần thi Speaking? Idea, phát âm, flow or something? Cảm ơn Vi. Cái này phải, nếu mà có thầy Tùng thì mới chuẩn này. Mình nghĩ là nếu như viết nội dung tốt và flow cũng tốt và tất cả mọi thứ đều tốt thì những cái phần đấy sẽ có điểm, nhưng mà phần vocabulary thì nó chưa được điểm tối đa cho lắm. Mình nghĩ bởi vì trong cái band 8 thì nó sẽ yêu cầu sử dụng một cái wide range of vocabulary, tức là cái từ vựng đó nó sẽ phải rộng và mình sẽ dùng nó một cách flexible, mình dùng nó một cách rất là tự nhiên và rất là linh hoạt, và cũng dùng những cái less common kiểu idioms hay là vocabulary các thứ, và paraphrase. Và quan trọng hơn nhất là paraphrase, tức là chúng ta sẽ nói những cái từ đồng nghĩa của những cái từ mà chúng ta đã nói hay là nói những cái từ trái nghĩa. Thì mình thấy cũng là những yếu tố rất quan trọng để đạt điểm band cao.
Rồi, hy vọng là sẽ có những cái buổi livestream mà mình sẽ có những cái chuyên gia về speaking IELTS thì sẽ chia sẻ với các bạn được nhiều hơn. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi em xem video bằng tiếng Anh do mới bắt đầu học tiếng Anh nên em không hiểu được phải xem phần phụ đề tiếng Việt thì phải làm sao ạ? Xem video bằng tiếng Anh rồi mới bắt đầu học tiếng Anh nên là em không hiểu phải xem phần phụ đề tiếng Việt. Là mình chia sẻ thật với Ngọc Trinh á, là mình xem Netflix. Mình học tiếng Anh phải bây giờ được 16 năm rồi. Mình xem Netflix là mình vẫn phải switch cả hai phụ đề, cả tiếng Anh cả tiếng Việt. Tức là như này, tức là mình xem phụ đề chính là tiếng Việt, nhưng mà đến khi nào có cái đoạn nào mà nói hay mà có cái từ nó chất thế nhỉ, mình lại switch sang tiếng Anh để xem nó như thế nào. Mình cáp lại màn hình cái đó. Đấy là cách mình học. Chứ mình đến bây giờ mà mình vẫn không cảm thấy không thoải mái khi mà mình chỉ, tức là xem phim thì mình sẽ không thoải mái lắm khi mà mình xem không có phụ đề. Còn nếu mà những cái video clip trên YouTube thì mình hầu như là xem không phụ đề, bởi vì dù sao học tiếng Anh cũng lâu rồi. Cho nên là cái đấy là mình nghĩ cần rèn luyện đó. Đúng vậy. Chị Vi cười hạnh phúc lắm đó. Cho nên là chị hãy trả lời câu hỏi tiếp theo. Chị ơi, lỡ vào phòng thi speaking trúng một đề lạ. Cái này giọng phải hồi hộp lên. Chị ơi, lỡ vô phòng thi speaking trúng một đề lạ mà em thường không có trải nghiệm á, thì không có ý tưởng để nói hay bị bí ý. Vậy thì làm sao để giải quyết vấn đề này hả chị? Không biết cái này, có cái này thầy Tùng, thầy sao mình cái nào cũng thầy Tùng, mình học tiếng Anh mình học Anh là thầy Tùng. Đó là thầy Tùng có nói rồi, không biết thì cứ nói là không biết, đừng cố gắng bịa ra, bởi vì lúc bịa ra kiểu gì cũng sẽ đến lúc mình bị ngừng. Và cái thứ hai là mình sẽ học những cái chủ đề cốt lõi, những cái chủ đề chính để mình làm như thế nào để có thể link sang được những cái chủ đề đấy bằng cách rất là trơn tru, bằng cách lấy một chút từ vựng, lấy một chút cấu trúc, lấy một chút nội dung để bù lại đó. Đó, rất là hay đúng không? Mình sẽ có cái cách nào để mình bù lại thôi. Nhưng mà thật ra khi mà các bạn học tiếng Anh thì khi mà đạt đến một cái trình độ nhất định rồi thì các bạn sẽ không có bị sợ lắm đâu. Khi mà bước vào phòng thi thì cũng không có đến nỗi là không biết nói gì đâu ha. Rồi, có một bạn hỏi là chị ơi, học từ đồng nghĩa trái nghĩa full ở đâu? Từ điển, ví dụ như là từ điển Longman này là theo như mình thấy là có cái face, có cái đấy đọc là gì nhỉ? Thesaurus là những cái từ nghĩa trái nghĩa, những cái từ cùng trường từ vựng là đầy đủ nhất và mình hay đọc nhất, cho nên các bạn có thể xem từ điển Long cả và trên mạng. Ok. Quá ấn tượng và rất là ngầu đúng không các bạn? Chúng ta vừa theo dõi một đoạn video của Thảo Tâm, năm mới 15 tuổi thôi, rất là tự tin. Không chỉ nói tiếng Anh hay mà còn rất là tự tin và rất là nhiều những cái kỹ năng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đã được rèn luyện rất là tốt từ những cái dự án, những cái cuộc thi. Và đó cũng là lý do tại sao mà mình rất là thích những cái bạn trẻ khi mà khi mà còn ngồi ở trên ghế nhà trường thì làm sao mà phải mở cơ hội của mình đến với rất là nhiều những cái cuộc thi, rất là nhiều những cái thử thách khác nhau. Mình vẫn nhớ cái thử thách đầu tiên mà mình tham gia là hôm đó là của Hòa Bình Xanh, cũng lâu lắm rồi, lúc đó mình mới học cấp 2 thôi đó, và cũng mở ra cho mình những cái cơ hội để tiếp cận cùng với thế giới ở phía trước. Và Thảo Tâm cũng như vậy, sau cái IELTS Challenge thì bạn đã đến Rio de Janeiro và mong muốn của Tâm thì chắc là sẽ trở thành một người truyền cảm hứng cho nhiều người khác ở trên Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ. Bạn ấy muốn trở thành một người làm truyền thông và cũng có rất là nhiều những hoài bão, không biết là nó sẽ còn thay đổi hay không thì cũng chưa biết. Tuy nhiên là chắc chắn là trong video vừa rồi chúng ta đã được học rất nhiều thứ từ Thảo Tâm đó, về her confidence and the way that she boosts her energy through speech. Ok, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái vùng đất ở phía An Giang để cho không khí nó thoáng một chút xíu đúng không? Nãy giờ mình ở trong phòng nhiều quá rồi. Hãy đi ra ngoài cùng với IELTS on the go. Và ở trong chuyến hành trình này thì chúng ta sẽ cùng gặp bạn hot boy Thiện Khiêm. Khiêm là một cậu bé thú vị. Bởi vì các bạn cứ nghĩ là Khiêm là một người nói nhiều, thực ra Khiêm là một người rất là kiệm lời và ít nói. Tuy nhiên lại là rất là quan tâm đến người khác. Và trong cái hành trình của IELTS on the go đến với nhiều khi bị lộn á, có những series nó là IFO on the go, những series nó là IELTS on the go. Rồi quay lại đi với IELTS on the go, đến với vùng đất An Giang thì gặp một người bạn của mình và người bạn này thì cũng là một trong những người rất là vinh dự có được học bổng của chính phủ Mỹ, học bổng Fulbright, học về ngành tâm lý học và ngành tiếng Anh.
ở tại West Virginia của Mỹ. Và bây giờ thì bạn đó đang làm một người counselor, một người tư vấn tại trường RMIT Việt Nam đó, và cũng đi về. Bạn này cũng có chồng rồi và cũng đi về, và họ they seems to be very happy and congratulations on their marriage. The bridge between two cultures, Vietnam and America. Đó là một câu chuyện rất là đẹp về cái sự kết nối của hai nền văn hóa sau khi mà chúng ta đã sang bên đó học và có tìm được một cái tình yêu rất là đẹp. Nhưng mà quay trở lại cùng với quê hương của anh bạn này ở xứ An Giang, thì nhiều bạn không biết An Giang là một cái vùng đất rất là nổi tiếng cùng với một văn hóa, một cái ethnical minority của Việt Nam, đó chính là người Chăm, người dân tộc Chăm. Và đồng bào dân tộc Chăm thì có những cái nét văn hóa rất là riêng, cũng như là có những cái từ vựng rất là riêng để miêu tả nha. Đi một ngày đàn học một sàng khôn, ngày hôm nay các bạn sẽ được học được rất là nhiều từ vựng hay ho từ Thiện, Khiêm và chuỗi hành trình của IELTS on the go đến với vùng đất An Giang và khám phá văn hóa Chăm. Good morning, everyone. Welcome back to another episode of IELTS on the go. After spending a day with chị Tâm at an animal rescue center in Ho Chi Minh City, I'm now exploring a whole new world. Let me drop you a hint. This province occupies the upper reach of Mekong River Delta, and its name can be interpreted as a peaceful river. Yes, you got it right. I mean An Giang, but to be more specific, I'm visiting the Cham village, where thousands of Muslims are co-living in harmony. But this place might seem like a land of tranquility, but it has a lot to be discovered, and I just can't wait to do it with my tour guide, who is also my special guest. Please welcome anh Thiện. Hello. Hi. Please tell us a little bit more about yourself. My name is Thiện, and of course I was born in An Giang province, but not from here. But my hometown is very close to here. So currently I am teaching English in Long Xuyên City, which is another place in An Giang province. And I'm also gonna move to Saigon soon for my new job there as a counselor at RMIT University. So thank you for visiting An Giang, and I'm very happy to have you here, especially in the Cham village today. Oh my God, I just arrived here yesterday, and to be honest, I have fallen in love head over heels with the food and cultures here. I also heard that you received a Fulbright scholarship and also graduated as a master at West Virginia University as a master of clinical social service. That's incredible. Tell us a little bit more about your study. Yeah, it was very lucky for me to have a chance to get a Fulbright scholarship, but that was my first master's degree. I went to the US at West Virginia University for my teaching English and linguistic degree. And then after that, because during the time that I lived there, I had some emotional problems, so I started using the counseling service at my school. And then I got really interested in it, so I decided to find another full scholarship to get back to my university and start another graduate degree, which is Masters of Clinical Social Work. So now I can teach English, and I can also do counseling or therapy for people with emotional dysregulation or some psychological problems. Okay, so how did you manage to acquire those scholarships, especially when you grew up in quite an unprivileged areas? When many people still assume that to get a scholarship you have to have like a massive background and live in massive cities like Ho Chi Minh City or Hanoi. Well, I think the first thing that we need to have is, of course, English. So you need to have good English in order to, apply for any scholarship. So it was very lucky for me that my bachelor degree was in teaching English. So I had a chance to, improve my English to a certain level that I can go get a pretty okay IELTS score to apply for the scholarship. And then later you need to, identify what you're really interested in to find a good program in another country. And then just go ahead and apply, because you can only achieve things that you want when you apply. If you don't apply, there's nothing for you to get. So it's simply that way. So a little bit back to your career in clinical social service. You have to deal with a lot of teenagers, right?
So what are the biggest problems facing them nowadays? I had a chance to work for 2 years in America as a school counselor, and then I also worked 1 year as a mental health therapist. So basically I work with people from a variety of age, from like 5 years old until 75 years old. So, so for the time that I worked for as a school counselor, most of the students suffered from anxiety, depression, and relationship issues. And when they have mood problem, they didn't know how to solve it because they're still very inexperienced in life. So they chose a lot of unhealthy way to help them to cope with their struggles. So a lot of them are, of course, unhealthy. That's why their problems just got worse and worse and worse. So they came to see me. I volunteered to be their listener. I listened to their struggles and tried to direct them into the healthy path to take action, to take care of themselves and solve the problem. But all in all, they are the one who help themselves to get out of the pit of problems. Not me, I'm just another company going with them along the way. Yeah, as a teenager, I myself went through a lot of crises in my life, especially during the puberty. So I can really relate. And I know out there are a lot of people still experiencing those kind of crises and a lot of chaotic mind in their mind. So if you feel like you need someone to confess with, please share it with your beloved one. And also there are people like anh Thiện here who is always ready to help you. I volunteer to listen. So now we're visiting a very beautifully designed mosque. Have you ever visited this place before? I have visited this place a long time ago because I spent 6 years in the US, so I think it has been maybe 8 years since I last came to this place. So this is a Islamic mosque, and the Muslim people in Châu Phong area here, they usually spend time to pray here. So they came here to do their praying 5 times a day. So they are very diligent and very enthusiastic in their praying because they think that it's also a good time for them to do meditation and help them to regain concentration into themselves and keep going with this life. Do you have a religion? I do. I'm practicing Buddhism and Christianity at the same time. So people may not like it, but I love these two religions, so I'm gonna just keep going. And later, maybe I'll get to know more of Islam, and maybe I will practice it someday. We don't know. Can we go inside? Yeah, I think so. But let's just go inside. It's my very first time visiting a mosque. And now that I'm in a mosque with an English teacher, I would like to ask him something I've always really wanted to know. In high school, we learned that both Muslim and Islam refer to a religion, but we kind of messed them up. So can you have us differentiate between the two? Yeah, I can understand that. I have that problem before too. And when I made that mistake, my friend in America who is a Muslim corrected me at that time. So Muslim is the people who follow the religion, and Islam is the religion, and everything belongs to the religion of Islam is Islamic. So this is like an Islamic mosque, and we also have some other words that we need to know about Islam, which is, this is a mosque for praying, and then the Cham people or the Muslims, they usually pray for their prophet, and there's another word which is related to prophet, which is prophecy. Prophecy. Yeah. All right. So you already seen a little out in the street of this area, and then we already visited the mosque. There is another very special thing of the Cham people and the Cham village that I want you to see, which is I would call it a business, a factory, or
You know, it's a place for the Cham women make a special type of fabric with special pattern, and you know, foreigners, when they visit here, they love buying the products made by the fabric. So let's go there and check a look. Yeah, let's go. So the people here mostly live on weaving, right? Yeah, so that's the traditional job for the Cham women around here, weaving. I don't know about you guys, but this episode has been eye-opening for me. I didn't know that Anzang contains such depth and breadth of history and culture, but I'm also dying to find out what the challenge for Thiện Khiêm this episode is going to be. Our boy has done pretty well in previous challenges, but let's see if he can maintain his performance in this one. All right, so this is the place that I told you earlier. It is a traditional weaving business of the Cham people. So this is the place that they use to make fabric with special color, special pattern. This is the kind of business that they operate to preserve their tradition, the traditional job. I see why they can live on weaving, because like these stuffs are all like masterpieces. Yeah. So the people here speak Cham language, right? Yeah, they do. So as you can see, these are the machine, the loom that they are using to make the fabric, and we have the traditional Cham women sitting here and make the fabric, and then they use the fabric to make all of these products. So we have hats, we have bags, purses, and also some just fabric to make clothing items. One special thing about Cham people is they speak their own language, which is Cham language. So, can I ask her to teach me some? Yeah, it's good that we have the business owner and also the owner of the Cham traditional house here. So maybe she can teach you how to speak a little bit of Cham language. Okay. Như là vô trong nhà đó thì dùng tiếng Assalamu alaikum, rồi cái chủ nhà alaikum salam. Rồi cái hỏi sức khỏe xem Minh, rồi chủ nhà nói xem Minh. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Seman. Xem Minh. Oh my God, I did it! I've just had a conversation in Cham language. I'm so proud. Thank you a lot for today. Yeah. Oh, she's got something for me. It's another hidden word. It's a verb, preserve. I wonder if I can check my pronunciation with my companion, Elsa Speak. Okay, so I'm gonna have a try. Okay. Preserve. Oh my God, I got like 59. I'm disappointed, but you can do better with Elsa Speak. So please install Elsa right now. Thank you a lot for accompanying me today. We've done a lot of sightseeing, we've met new people, we've experienced new cultures, and thanks for your pearl of wisdom. But in terms of this word, preserve, do you know how we teenagers can preserve these precious cultures? Well, I think the Cham people are doing it very well. So they try to learn and understand their culture. They talk and do things with the older people more, and they try to create business like this, do things every day to immerse themselves in the culture. So I think that's one way to keep the culture alive. Yeah, thanks a lot. Yeah. Thanks for your pearl of wisdom. Yeah. And now, that's it for today, but we're not stopping here. We're visiting more and more provinces in the Mekong River Delta, but now we're back to the studio. Bye! I think preserve is not a terribly difficult word to pronounce, but the tricky part is the ending sound. It's always the ending sound, isn't it? The V sound, right? Preserve. And just that touch, it's going to make you sound a lot more native and a lot more natural. And if you want to practice your pronunciation, open up your Elsa Speak app. It also acts as a dictionary, so when you learn a new word, if you look it up in Elsa, you can also simultaneously learn how it's pronounced and practice it for yourself and get instant feedback from our friend Elsa. Download the app, enjoy it, keep it,
update it, and send us a screenshot of your phone so that we know you're enjoying the app as well. Đó, các bạn thấy không? Thảo Tâm rõ ràng là rất là thần thái, mặc dù là chỉ mới 15 tuổi thôi. Bây giờ thì Tâm cũng đã trưởng thành hơn, nữ tính hơn, tự tin hơn rất nhiều. Nhưng mà chắc chắn là từ những cái nền tảng đầu tiên, khi mà mình xông pha vào những cuộc thi, xông pha vào những cái dự án và những cái thử thách từ khi mà mình còn học ở ghế phổ thông ấy, chắc chắn nó sẽ là cái chất xúc tác rất là tốt và diệu kỳ để cho các bạn có thể có được những cái thành công trong tương lai, và nó là cái thứ để mài dũa kỹ năng của các bạn nhiều nhất ha. So remember, first you have to be confident in yourself. Đó, nhớ là phải tự tin vào trong bản thân mình, đúng không? Now it's time to study IELTS. Hi, welcome to the speaking test. Can you tell me your full name, please? Hello, nice to meet you. Now, in this first part, I'm going to ask you some questions about yourself. Let's talk about your hometown or village. What kind of place is your hometown or village? Oh, well, I was born in a small city in the north of Vietnam called Nam Dinh, which is about 19 kilometers from the capital. And this city is 750 years old, and it is often called the textile city. Now, I'm going to give you a topic, and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. Before you talk, you'll have 1 minute to think about what you're going to say, and you can make some notes if you wish. And here's your topic. I'd like you to describe a public speaker that you really admire. Well, I would like to describe Mr. Barack Obama, which is the president of the USA from 2008 to 2016, as a public speaker that I really admire. Although he was not trained as a professional speaker, he is considered as one of the greatest speakers of all time. It was so impressive for a president. I know that politicians always try to influence people with their speeches, but in fact, just a few of them are memorable to people. But Mr. Obama did it so well. Let me give you an example. Last summer, he came to Vietnam and he gave a speech to thousands of students and businessmen in the National Convention Center. And in just 30 minutes, he gave a vivid impression on Vietnamese people's mind. Because as well as he expressed the hope that the relationship between two countries will be developed in the future. He also showed that he was very knowledgeable of Vietnamese culture and history. I think it's very important for a public speaker to know who his audience is. And his speaking style is also very remarkable. He knows how to put short pauses to attract attention. He uses hand gestures so often to be more natural. And he often uses impressive metaphors and repetition to emphasize his messages. Thank you. Now, in this next part, I'm going to ask you some questions related to public speaking. First of all, let's consider the skill of speaking. Do you think public speaking is one of the most important skills that teachers should develop in young learners? Sure. Along with reading and writing, math skills that are often taught in traditional school, I think public speaking is also really important. Vietnamese students are often told to be well-behaved and obedient,
and they are often nervous and scared to speak out loud their opinions. So I think there must be classes where teachers encourage students to express their opinions. Thank you very much. That's the end of the speaking test. Whoa! How was your test? I was so nervous. I wasn't perfect, Yeah. but I tried my best. You try your best. That is the best thing of the test. Now let's check it out what the examiner would talk about your speaking test in the evaluation part. How do you think she did? Well, one of the things that I'm really impressed with most of the people who've come on this show is the fact that their pronunciation is really clear. So great pronunciation, very clearly spoken. I did notice a few mistakes in terms of collocations or the word order that she was using. For example, she said that Nam Ding is considered as one of the most worth living cities. So there's a problem with the word order there. I think maybe we need to change the words to the most livable cities. She also said the living pace, not too fast. I think we need to add some words there, like in general, the pace of life in Nam Ding is a little bit more leisurely than in other urban areas. So generally, I thought there were some word order problems throughout her speech. Again, I think it's great with any student who's got problems with grammar to write it down to see how the grammar should look on the page and to be particularly aware of the word order problems when you're speaking. And I really want to say thank you so much, our lovely girls from Lê Hồng Phong High School, for your confidence, for your brightness, for your hospitality. It's such an honor for me to meet all of you here. Definitely next time I will see you again. Now it's time to study IELTS. Vừa rồi chúng ta cũng đã vừa được đến với một bài nói của bạn Thanh Ngân đến từ trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định. Bây giờ thì bạn đang đi du học ở nước ngoài rồi. Tuy nhiên là chắc chắn là khi mà nhìn lại những video này nó sẽ còn ở lại đó mãi mãi và để nhớ một cái kỷ niệm đẹp về IELTS FACE-OFF. Và IELTS FACE-OFF cũng là nơi để cho các bạn có thể có thể raise your voice, có thể cất lên giọng nói của mình khi mà các bạn có thể dùng nó là nơi để các bạn chia sẻ những cái khả năng nói tiếng Anh của mình. Và tụi mình cũng sẽ sớm quay trở lại cùng với dự án Voice of the Week online, nơi mà tụi mình sẽ đưa ra những cái chủ đề nói và các bạn có thể submit video. Sau đó thì sẽ có các musketeer sẽ bình luận cũng như là chấm xem là các bạn nào sẽ là những bạn perform giỏi nhất ở trong cả cái tuần đó. Và tất nhiên là đã perform giỏi nhất thì sẽ có quà rồi. Nếu mà các bạn đang chuẩn bị thi IELTS thì tụi mình hy vọng là tụi mình sẽ offer những cái món quà, đó chính là những cái suất thi IELTS, người ta gọi là chiếc bút chì bạc triệu đó, để cho những bạn nào hoàn toàn xứng đáng với cái việc luyện tập IELTS, luyện tập tiếng Anh hàng ngày để có thể chuẩn bị sẵn sàng bước vào phòng thi, đúng không nào? Vậy thì sẽ chờ cho cái dự án này của tụi mình sẽ quay lại trong thời gian gần nhất nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái đoạn video, một cái montage của những cái Voice of the Week trong một tuần mà tụi mình đã từng thực hiện với một musketeer từ xa lắc xa lơ, từ ở bên tận Canada cơ, Lê Hoàng Thu Giang. Và Thu Giang cũng sẽ đưa ra rất là nhiều những cái nhận xét đối với những cái phần nói này của các bạn. Và các bạn cũng hãy chú ý nha, accent của Thu Giang cũng rất là tốt. Và đây cũng là một những accent mà các bạn có thể mimic theo nếu mà muốn học tiếng Anh và muốn phát âm tiếng Anh hay hơn nha. Chúng ta sẽ cùng đến với cái video này ngay sau đây. Hi everyone, I'm Zhang and I'm one of the 3 IELTS musketeers, I guess that's what it's called, who will accompany you in the season of 8 IELTS Voice of the Week. Now, a little bit about myself. There's really not much to tell. I'm just an English learner like you guys. I guess the only thing that kind of sets me apart is that I'm familiar with making content on YouTube. And I'm also quite experienced with the IELTS exam. Enough about myself. Let's just hop right into the submissions for the first week of Voice of the Week. Now the theme of the first week is to talk about one time when you got busy. And after having watched all of the videos that you guys made and sent to 8 IELTS, my overall impression
is that everybody did a fantastic job, which is a great kickstart to the new season of 8 IELTS. One thing that I would definitely want to highlight is that everybody seemed to demonstrate a high level of fluency. It's like everybody was just waiting for the opportunity to tell stories about their busy time. Grammar-wise, I think that for this particular assignment, the examiner sort of expect you to tell the story in past tense. Conjugation is always tricky, and sometimes, you know, we tend to forget about that when we speak, which is not a problem in normal conversations, but at the IELTS it's a little bit more particular, so pay attention to that. Vocabulary is another highlight to me, especially in the case of these two ladies. I know that we only want to kill two birds with one stone. However, multitasking is not the way it works, so I solve one by one. And secondly, I reduce my relaxed hours, and I just spend my free time to sleep because sleep makes me feel better and keep me stay awake for all day long. Honestly speaking, I was in trouble with mathematics. I'm a kind of person who don't have a flair for calculation and memorization. It will be more easier if it is English, which is my strong suit. I believe that they can drop an idiom every 2 sentences. The use of idioms, I think it's great because it makes the conversation sound more real, even though it's a test. One thing that I noticed is that everybody's story seemed to have a great moral lesson behind it. This is irrelevant, I just find it kind of cool. My favorite is this one. Finally, to be honest, I just want to say, I admire you say you were busy a lot and to end up with failure in the target. That was your fault. Don't blame for limited time. Don't blame for destiny. Everything in the world depends on you. Let's take a note. Don't blame anybody but yourself. That's the spirit. But this is not a contest about who tells the best story. It's an IELTS speaking one. So on that front, the winner to me is without doubt this young lady. And before I knew it, the cafe was being flooded with patrons left, right and center all over the cafe. And worst came to worst when customers started to complain that their food was taking too long to be delivered and we were too run off our feet to notice. It was a hectic situation. I mean, where do I begin? You showcase a great variety of vocabulary. I especially liked it when you said the restaurant was flooded with customers. I think that was a great word choice. The pressure forced you to manage the situation in an efficient and professional way, I guess. I believe that's what you said. Great way to put it. Your pronunciation was my favorite part. I mean, your Aussie accent. Like, how did you get it? Could you teach me? Abelset. The bottom line is that Hồng, you are my pick for the winner of Voice of the Week's week number 1. So keep your eyes on the prize, whatever that is, because it is coming your way. Apart from that, I'm a big fan of yours, so I don't know, maybe we could be friends? Anyways, that is it for this week's video. If you like this video, then give it a thumbs up. I am looking forward to hearing your feedback in the comment box down below. And hopefully we'll see each other next time. Well, working as an international volunteer has become my dream job since I was in high school. After I watched a video concerning the role of volunteerism in society, I have made up my mind to be a part of the worldwide volunteers. I enrolled in the Global Citizen Program of ISEC and had a meaningful experience with the teaching project in Thailand. I found that the most important skill was teaching method. For instance, when we learned about animals, I came up with the ideas of making the sound of animals and used my body language so that students could understand what I meant. I'm aware volunteerism provides no financial rewards, but despite this, I still have my heart set on being an international volunteer for 2 main reasons. Firstly, it's an integral part of my life. I can't stand watching people who crave for studying but they cannot afford to learn because of their poor living condition.
I saw Thai students' eyes and I just want to stay there forever. To teach, to love, and to be a friend of them. Secondly, my motto in life is living to dedicate my ability to the world. I felt over the moon. One student could speak English fluently. With an extraordinary heart, I want to make a difference to the world with the message. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Now it's time to study IELTS. Các bạn thân mến, còn bây giờ thì đêm cũng đã về khuya rồi và như thường lệ chúng ta sẽ đến với phần Pillow Talk. Và người làm chủ căn phòng Pillow Talk buổi tối ngày hôm nay sẽ no other than the beautiful Khánh Vy của chúng ta. Và Khánh Vy sẽ chia sẻ với chúng ta về một trong những chủ đề mà mình tin rằng không chỉ mình mà các bạn ai cũng gặp phải, đó chính là procrastination, tức là sự trì hoãn. Rồi còn có một cái thứ nữa đó là compromise, sự thỏa hiệp ở trong chính bản thân mình như thế nào. Chắc chắn nhiều lần trong cuộc đời, trong ngày, thậm chí là trong giờ, chúng ta đều có những cái cảm giác là tại sao tôi phải làm cái này ngay, tôi muốn làm nó nhưng mà tôi cứ phải stick tay chân mình vào những thứ khác như là điện thoại, laptop hoặc là cái gì đó khác mà không có làm ngay được. Thì làm sao có thể khắc phục cái này? Tâm lý của người trong cuộc như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với Pillow Talk của buổi tối ngày hôm nay nhé. Pillow talk, another night I hear myself talk. Hi, alright, let's be honest. Is there anything you are supposed to be doing right now? Is there any assignment due in 10 hours? Is there a stinky pile of laundry inching its way across your bedroom floor? You should be doing those things right now, but instead, you are watching this video. But wait. Don't go just yet. Because in this video, I'm gonna tell you something. If you are a chronic procrastinator, I think you are too familiar with the pain and stress hand in hand with leaving things to the last minute. And even if you want to complete the task, you are likely to get trouble getting it started at the first place. So I will show you some tips in this video to help you stop procrastinating right now. Tip number 1, stop punishing yourself for procrastinating. So instead of just constantly getting mad about yourself, getting angry with yourself, just focus, move on with what you gotta do. Alright? Because the more you're stressed out, the more difficult it will be for you to get it done. Tip number 2, tackle your most important task in 15 minutes. So instead of just thinking about the total number of hours you have to work for it, just go for it. I mean, just think that, alright, I've just got to do this job in 15 minutes. And it's more likely that you will do it longer than you think, more than 15 minutes. And tip number 3, when it's done, just tell yourself that you got to celebrate with one of your favorite things. Probably that is some dishes, you probably go out with your boyfriend, you go shopping, you do whatever you like. Just award yourself with something, right? And use that anticipation to push yourself through the pain. And you're done. You are not a procrastinator anymore. Even though I'm such a procrastinator, but I think those things will happen a lot. And I do hope so. Thank you so much for watching and sleep tight.
chiều chiều ngồi ngó subscribe, ngó vào trên nù ruột đau chính chiều. Ôi bạn chưa subscribe ư? Nếu chưa thì sắp kiểu lạc mất nhau. Sub nhá! Now it's time to study IELTS. Rồi bây giờ thì cũng đã khuya rồi, chúng ta sẽ đến với một bài hát cuối cùng trước khi chúng ta đi ngủ và nói lời chào tạm biệt với nhau. Tối ngày hôm nay thì chắc chắn là các bạn cũng đã học được rất là nhiều thứ rồi. Mình cứ luôn luôn nói đi nói lại là nếu mà có thời gian dùng máy tính, dùng điện thoại thì các bạn có thể dùng nó một cách hữu ích hơn bằng cách là cùng học với tụi mình, đúng không? Và với rất là nhiều những cái thành viên quen thuộc mà cứ mỗi một ngày mình đều thấy vui khi những cái tên này xuất hiện, là mình thấy vui rất là nhiều, bởi vì các bạn đều đang rèn luyện kỹ năng của mình mỗi ngày để trở nên một phiên bản tốt hơn, để trở nên tự hào hơn và bước vào giấc ngủ mỗi tối với đầy những cái niềm vui là tôi đã làm một điều ý nghĩa ngay trước khi đi ngủ. Đó là học IELTS cùng với IELTS FACE-OFF, đúng không nào? Và bài hát cuối cùng mà mình sẽ gửi đến các bạn đó là bài hát The Nights, tức là những đêm. Đây là một bài hát mà mỗi lần cất lên thì luôn luôn truyền cảm hứng cho rất là nhiều thế hệ, và cũng rất là nhớ Avicii khi mà anh đã không còn nữa. Tuy nhiên đây cũng là một bài hát truyền cảm hứng cho rất là nhiều thế hệ, với cái lời bài hát mà mình nghĩ rất là nhiều cảm xúc được dồn vào ở trong này. Mình thử dịch một đoạn nha. Once upon a younger year, ngày xưa ấy, những năm tháng thơ ấu, when all our shadow disappeared, khi những chiếc bóng của ta đã đột nhiên biến mất, the animals inside came out to play, những loài vật ẩn nấp ra ngoài chơi đùa. Và when face to face with all our fears, khi đối diện với nỗi sợ bủa vây, learned our lessons through the tears, ta học những bài học xương máu thông qua những giọt nước mắt đầu đời. Made memories we knew would never fade, làm nên những ký ức không thể phai mờ. Và one day my father told me, một ngày bố tôi bảo rằng, son, don't let it slip away. Con trai à, đừng để bỏ lỡ thứ gì. He took me in his arms and I heard him say, ông ôm tôi trong lòng và nói rằng, when you get older, khi con trưởng thành, your white heart will live for younger days. Trái tim hoang dại của con sẽ đập cho những ngày thanh xuân. And think of me if ever you are afraid. Hãy nghĩ về ta bất cứ khi nào con cảm thấy sợ hãi. Đây là một bài hát rất là tuyệt vời, bởi vì cái lời của nó giống như là một lời kể chuyện đối với chúng ta vậy. Hãy dựa vào những nguồn động lực của bản thân, những người xung quanh. Hãy luôn nhớ rằng ta là một sinh vật có sức mạnh kỳ diệu nhất để có thể làm nên những thứ mà ta chưa bao giờ tưởng tượng ta có thể làm nên. Và cái bài này nó cũng thú vị ở một chỗ nữa là chúng ta sẽ cùng đến với một bản acoustic mà cả mấy cha con hát cùng với nhau. Đây là một bản do người Việt hát nha các bạn, từ một YouTuber cũng khá là nổi tiếng. Chúng ta sẽ cùng đến với cái video này và tận hưởng và chứng kiến những cái niềm hạnh phúc khi mà hát bài hát này cùng với những người thân trong gia đình của mình ra sao. Và đây cũng là bài hát để thay cho lời chào tạm biệt của tụi mình rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều bởi vì đã giữ sóng cùng với chương trình, và mình sẽ chúc cho các bạn sẽ có một buổi tối ngủ ngon, ngủ thật là ngon, bởi vì chắc chắn là các bạn đã làm được rất là nhiều thứ hay ho trong buổi tối ngày hôm nay rồi, đúng không nào? Bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Có những giấc mơ đẹp truyền cảm chưa? Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Còn bây giờ thì hãy thưởng thức âm nhạc. Chào tạm biệt các bạn nha. When you guys are ready, tell me. Can I am ready. I am ready. Go. Once upon a younger year, when all the shadows disappeared, the animals inside came out to play. When face to face when all fear, learn our lessons through the tears. The memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let him slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wife will live a younger day. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind. Don't live a life you will remember. My father told
These are the nights that never die. My father told me. When thunderclouds start pouring down, light a fire can't put out. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wife, I will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. They said one day you'll leave this world behind. So live your life, you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights that never die. My father told me. They said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights that never die. My father told me.